ஆன்லைன் இன்டர்வியூ இருந்தா டு என்ஷூர் கனெக்டிவிட்டி, கேமரா கரெக்டா ஃபோக்கஸா இருக்குதா, நாய்ஸ் ஃப்ரீயா இருக்குதா, இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துக்கணும். தென் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் ஆன்சர்ஸ் ஆன் சர்டன் ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின்ஸ். நிறைய கேள்விகள் இருக்குது, அதை நீங்க கேள்விக்கு சேர்ந்தா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி. Okay, now you are appearing the interview. உள்ள வந்தாச்சு, you are going to appear the interview. Reaching the venue, dress code, in time, documents, report, inform the reception center, register in the reception center, switch off the mobile, waiting for the instructions, avoid chatting movement. உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் மற்றவங்க கண்ட மாதிரி அடிக்கிறதோ செய்யறதோ கூடாது. Entering the interview cabin. Okay, now you are about to go inside the cabin. First impression is the best impression and is going to be the last impression. Okay, so may I come in, sir? May I come in, madam? Something like that. Permission. Greeting the people. Gentle smiling. Maintain eye contact. Listen carefully. Think and answer confidently. I am sorry, sir. I am sorry, madam. Could you please repeat the question? ஒரு கேள்வி கவனம் இல்லாம இருந்து இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, நானே கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆயிட்டேன். அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா அந்த கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு கேட்கணும். ஐ எம் சாரி சார், ஐ எம் சாரி மேடம், could you please repeat the question? Something ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க உங்களுக்குள்ள பழகி பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். To be honest, I do not know the answer at the moment. கேள்வி கேட்கறாங்க, ஆன்சர் தெரியாது, don't bumble, don't give wrong answer. To be honest, I do not know the answer at the moment. I would learn it soon. இந்த கேள்விக்கு நான் சீக்கிரமா நான் பதில் தெரிந்து கொள்வேன் அப்படின்னு சொன்னோம். பாசிட்டிவ் பாடி லாங்குவேஜ். நிற்கும் போது உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கணும், ஒரு ஹம்பிளா இருக்கணும். இப்படி உட்கார்றதோ ஒரு டிஃபரெண்ட் பாசிட்டிவ் உட்கார். பாடி லாங்குவேஜ் should be positive. No leaning back, no bending forward. Then plan and put a question to the interviewer if needed. End of the questions கேட்டிருப்பாங்க. End of the questions they will be asking any questions for you, any questions for me அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க எதை ரிப்பீட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா then plan and put a question to the interviewer if needed in a polite manner. Ending of the interview, thanking, handshaking யாரு பண்ணுவாங்கன்னா அவர்தான் பண்ணுவார், அவர்தான் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணணும். You have to go along with his or her hand. நீங்க கையை கொடுக்க கூடாது. Thanking, handshaking, take back the files, gentle leaving, thanking the receptionist. Result may be requested by mail later. In case reply வரலன்னு சொன்னா போய் நான் request பண்ணி கேட்கலாம். These are the few aspects regarding. Next is the last aspect given by the people is presentation aspect of the candidate. Presentation is a type of communication. See, my dear students, I am giving the content as given by the NCW. And if the time permits, I will give some more thing. Presentation is a type of communication. What I am going to present, I am going to present on a particular topic. What I am presenting now about the professional skills required for the candidates. So topic. Presenter yaare, myself, Chandrasekhar, and audience yaare, students or any public. Examples of presentation. I am presenting in a webinar. I am not able to see the candidates. I am virtually presenting, assuming that all the students are listening very seriously, assuming that students are taking notes and all. Examples of presentation. One is classroom presentation by students. Example, class seminar. For example, the PG students, the third year students, they have to take the seminar. It's a presentation. What they are presenting? Any topic given by the teacher. The topic may be taken by the lot. The topic is prepared by the student, and the student is preparing for about 4 or 5 pages, and 4 or 5 pages content in a nutshell about within 5 minutes or 10 minutes in selected number of PPTs that candidate is explaining to the people concerned. My dear students, in my PG, we were 16 students. Whatever the topics are given by the teachers, we will be taking the seminar. Whenever we are taking the seminar topic will be prepared as an essay. That essay will be taken 16 copies with 1 copy to the teacher. All the 16 copies will be distributed to the students. So when I am taking that particular topic, all those students will be seeing my content. And the teacher also will be seeing the content. My dear teachers, very, very important point. If you practice like this, we can bring the students like anything. I am repeating. When a topic is given to the particular student, that student has to prepare 4 to 5 pages for preparing the seminar. Assignment topic is different. This is seminar topic. The 4 pages seminar content
it will be taken 16 copies. The 16 copies will be given to the 16 classmates and one to the class teacher. The class teacher will be observing the seminar, the presentation, what is called presentation. When the candidate is presenting the presentation, when I am presenting the presentation, the teacher is saying the plus and minuses. Plus will be appreciated. Minus means in some places I might have committed some mistake. In some places the content may not be sufficient. So the teacher at the end will consolidate the seminar by corroborating. That is called classroom presentation. Pardon? Next is classroom. Next is conference, workshop, etc. presentation. So this presentation, absolutely no problem. Here, what I am doing now, like this, you have to do the things. Conference, workshop, presentation. Next is presentation to that. Yes, conference, workshop, etc. presentation should cover the topic. In my slides, if you see, for example, the heading A, classroom presentation by students. With that heading, I am continuously delivering. I am continuously speaking. I am continuously sharing. This should be the approach. If you give clump of the matter in a PPT, the observer will get monotony. He or she may not be able to read all those things. He might be able to get the things. Second aspect. Third aspect, presentation to the team, customers, and seniors. For example, assume that you are a customs relations manager, CRM, or you are a marketing manager, or you are a marketing executive. Suppose the people are coming and you are supposed to explain a particular type of your car, or a particular type of a computer, or a particular type of printer. In that case, you have to explain all those aspects. And the time lo unga presentation eppadi irukum presentation. Then presentation for fundraising. For example, I am having this much quality. My team is having this much quality, and we are going to raise particular NGO. For this NGO, we need fund. This NGO, we are doing these activities. So these activities, whatever the activities we are performing, we are going to present with you, so that if you are impressed, you can join with us. If you are impressed, if you are interested, you can sponsor your fund. Like that, for fundraising presentation there. And presentation to raise awareness. This is my point. I told you to my students, I used to tell 5 Yes: self-awareness, social awareness, specific awareness, and scientific awareness. Being women, you are the gods, seen gods. If you have all these 4 types of awareness, definitely you will be a strong potential asset for the country, asset for the family, asset for the village and your home. Presentation to raise awareness. So when you do like this, you have to cover all these aspects. Presentation, type of communication, types of presentations. When I பேசுற மாதிரி ஓவர்லாப் பண்ணலாம், based on use of technology ஓவர்லாப் பண்ணலாம், then technology aided பண்ணலாம். I am using both oral as well as technology aided based on purpose of presentation. ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக நான் பண்றேன்னா, பெர்சுவேசிவ், உங்களை தொடர்ந்து உங்களுடைய மோட்டிவேட் பண்றதுக்காக நான் பேசுறேன்னா, அல்லது நான் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வைத்துக்கொண்டு அது எப்படி how it is functioning அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ்காக பண்றேன்னா, அல்லது பிசினஸ் சேல்ஸ கிளையண்ட்டை அல்லது ட்ரைனிங் ஆஸ்பெக்ட்ல போர்டு மீட்டிங்காக, டீம் மீட்டிங்காக, ப்ராக்ரஸ் ரிவ்யூக்காக நான் பேசுறேன்னா, ஐ ரிப்பீட் அகைன், மை பிரசன்டேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்காகவா, பெர்சுவேஷன் இன் ஆர்டர் டு மோட்டிவேட் பண்றதுக்காகவா, டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் எ பர்டிகுலர் மிஷின், அல்லது பிசினஸ் கம்யூனிகேஷன் சேல்ஸ் ப்ரமோஷனுக்காகவா, கிளையண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டு வைத்துக்கொண்டு ஹவு டு மோட்டிவேட் அப்படிக்காகவா, ட்ரைனிங் பர்பஸ்க்காகவா, போர்டு மீட்டிங்ல உள்ள மெம்பர்ஸை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்காகவா, அல்ல என்னுடைய டீம்ல நிறைய பேர் வீக்கா இருக்காங்க, சோ ஃபார் தட் ஐ அம் கிவிங் சம் ட்ரைனிங் ஆஸ்பெக்ட்காகவா, அல்லது ஃபார் த லாஸ்ட் 3 months, ஃபார் த லாஸ்ட் 6 months, ஃபார் லாஸ்ட் 9 months, ஃபார் த லாஸ்ட் 1 year, how the company has progressing, how the institution is progressing அப்படிங்கிறதுக்காகவா.
These are the presentations. On the presentations, the stakeholders or the viewers should get a complete confidence on you. Then based on the type of the audience, நீங்க பேசும்பொழுது லிசன் பண்றவங்க பார்ட்டிசிபென்ட் பெனிஃபிஷியரிஸ் internal people are external people are. External means other than your internal people. External people are variegated people are. வேற ஆள் மக்களா இருக்கலாம். Based on number of presenters, நான் மட்டும் present பண்றேனா வேற யார் present பண்றா. In the morning, one more Dr. Chitra madam presented the matter. Now I am presenting, and after this session, somebody, Dr. Arna Devi, she is presenting some other aspect. Individual presentation, group presentation. ஒரே நேரத்துல 3 பேர் simultaneously பேசலாம், panel discussion மாதிரி. So these are the presentations that will communicate to the stakeholders and the students in a profitable manner. Then preparing the presentation is absolutely no problem. You are very well versed. After writing so many assignments, preparing so many seminars, you can have a good presentation. You must prepare a topic fix பண்ணனும். எந்த ஆடியன்ஸுக்கு நீ பேச போறீங்க, caliber of the audience, objective of the content, the topic உடைய objective என்ன, அதை மைய கருத்தை சொல்லணும். Duration of the topic, for example, in my case, the duration for about 1.5 hours. How much time I have gone, I do not know. Duration, then detail and updated. And the presentation detailed இருக்கணும், updated இருக்கணும். என்னுடைய ஸ்லைட்ல ஒரு 1 month முன்னாடி 1 year முன்னாடி கொண்டு போடக்கூடாது. Data based and diagrammatically. The database and the diagrammatically. சொன்னா yesterday I have seen one communication from the NAC. The NAC என்ன பண்ணிருக்காங்க, ப்ரொஃபஷனல் அக்ரிடேஷன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் கொடுங்க. யாரெல்லாம் ரியல் நேக்கு போகலையோ அவங்க எல்லாம் ஒரு பேசிக்கா ஒரு நேக்கு போங்க, ப்ரொஃபஷனல் நேக்கு போங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஆல் ஓவர் இந்தியாவோட அத்தனை ஸ்டேட்டையும் கொடுத்துட்டு how many colleges they are having, how many colleges accredited, how many colleges yet to be accredited கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா கவனிக்கும் my dear teachers and students. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாகாலாந்து, அஸ்ஸாம், நாகாலாந்து, மணிப்பூர்லாம் சின்ன சின்ன ஊர்கள், சின்ன சின்ன இடங்கள். அவங்ககிட்ட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 25 காலேஜஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 25 காலேஜஸ்ல ஒரு 13 காலேஜஸ் அக்ரிடேஷன் ஆயிருந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப பெர்சன்டேஜ் என்னது, 50%. ஓகே, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்மால் பாப்புலேஷன்ல ஒரு பெர்சன்டேஜ் நான் சொல்றேன். யூ டேக் அனதர் எக்ஸாம்பிள் மகாராஷ்டிரா, யூ டேக் தமிழ்நாடு. Maharashtra about 4,000 colleges. In Tamil Nadu there are about 1,000 plus colleges. இப்ப அக்ரிடேஷன் பெர்சன்டேஜ் பார்த்தா தமிழ்நாடு 23%, நாகாலாந்து என்ன சொன்னேன் 53%, தமிழ்நாடு 23%, மகாராஷ்டிரா 20%. அப்ப இந்த 23, 20, 40, 53 வைத்துக்கொண்டு நம்ம அதிகமா பண்றோம் சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அப்ப இத ஹிஸ்டோகிராம்ல பை டயக்ராம்ல ஹிஸ்டோகிராம்ல போட்டு பார்த்தா தான் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் எவ்வளவு இருக்கு பண்ண முடியும். அத மாதிரி பிரசன்டேஷன் பண்ணாதான் அப்சர்வர்ஸ், லிசனர்ஸ், வியூவர்ஸ் உங்களுடைய பிரசன்டேஷன் ஈஸியா இருக்கும். So you as a teachers, that students are our customers. The customers friendly-ஆ நம்முடைய பிரசன்டேஷன் இருந்தா தான் நம்முடைய கண்டென்ட் அவனுக்கு பயன்படும். ஒண்ணு ஞாபகம், டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் பார்த்து கஸ்டமர் கோட்டு போகலாம், ஏன்னா கன்சியூமர் கோட்டு போகலாம். ஸ்டூடெண்ட் பார்த்து கன்சியூமர் கோட்டு போகலாம். இந்த பாடம் நடத்துறாங்க இந்த மேடம், இந்த சார் நடத்துறாங்க, இந்த பாடம் எனக்கு புரியவே இல்லை, எக்ஸாமினேஷன் இந்த கேள்வி கேட்டாங்க, இந்த பரீட்சையில நானும் மார்க் குறைவா வாங்கிட்டேன், நான் குறைவா வாங்கினதுக்கு காரணம் யாரு, இந்த சாரு இந்த மேடம் அப்படின்னு சொல்லி போகலாம். மை டியர் டீச்சர்ஸ், பி கேர்ஃபுல். இந்த அவேர்னஸ் எல்லாம் மக்களுக்கு இல்லை, அதனால நம்ம தப்பிச்சுட்டே இருக்கிறோம். ஸோ தட் way is very careful making the presentation. I think it is a last slide. நீங்க எங்க பிரசன்ட் பண்றீங்க, எந்த வெனுல பிரசன்ட் பண்றீங்க, ரைட் சாஃப்ட்வேர் இருக்குதா? இப்ப நான் where I was presenting, the battery was getting down. One of my student helped in putting the electric connection. So familiarize software, hardware எல்லாம் கரெக்டா இருக்குதா, எலக்ட்ரிக்கல் பவர் இருக்குதா. பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் இருந்தா என்னுடைய பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைடு 22 தான், 19 தான், 19 ஸ்லைட்ஸ் தான் என்கிட்ட உண்டு. ஸோ 19 ஸ்லைட்ஸ் பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன்ல ஜென்ரலா ஒரு லெக்சர் எடுக்கிறதா இருந்தால் 20 மினிட்ஸுக்கு 10 ஸ்லைடு தான் யூஸ் பண்ணு சொல்றாங்க. யார் சொல்றா? NCW எஜுகேஷன் சைக்காலஜி பிரகாரம்
ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு சிலர் 20 மினிட்ஸுக்கு மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கவனிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சைக்காலஜி சொல்லுது. ஆனா இனிமேல் சொல்ற 1.5 மணி நேரம் உட்காந்துருக்கிறோம். ஸோ 10, 20, 30 பிரின்சிபிள்னே உண்டு பிரசன்டேஷன் ரூல். 10 slides, 20 minutes, font size 30. Font size 30. நார்மல் வேர்டு உள்ள ஃபாண்ட் வேற, பிபிடி உள்ள ஃபாண்ட் வேற. இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கணும். ஐடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க டீச்சர்ஸா போறீங்க, பெரிய இடத்துக்கு பண்ண போறீங்க. சம்டைம்ஸ் சம் ஆஃப் த பிளேசஸ்ல நம்மளை விட இன்டெலிஜென்ட்டான கேலிபர் உள்ள ஹை குவாலிட்டி உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருவாங்க. அவங்களை ஈக்குவேட் பண்றதுக்கு நம்ம அவங்களை மேனேஜ் பண்றதுக்குரிய கெப்பாசிட்டி உள்ள டீச்சர்ஸா நம்ம இருக்கணும். நம்பர் ஆஃப் ஸ்லைட்ஸ் ஆஸ் பர் டைம். இப்ப எனக்கு 1.5 மணி நேரம் கொடுத்ததுனால ஸ்லைட்ஸ் கூட்டிக்கலாம். டு கன்க்ளூட் 2 to 4 minutes ahead. முடிக்கிறதுக்கு 2 to 4 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி முடிக்கணும். எனக்கு 6 நிமிஷம் இருக்குது. So I want to share one more slide. Kindly wait. It is now, the time is 1:08. I request the organizers to provide another, instead of 6 minutes, I need 10 minutes. Can I have, madam? Yes, sir. Of course, sir. Okay, thank you. Soft skill and hard skill. Kindly pay attention, dear students. Kindly see the slide carefully. Soft skills are character traits or interpersonal skills that characterize a person's relationship with other people. நானே எல்லாரோடையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறேனா, நான் கைண்டா இருக்கிறேனா, நான் ஈகோ இல்லாம உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேனா, எந்த விதமான ஒரு ரிசர்வேஷன்ஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையும் பழகுறேனா. Soft skills are considered to be a complement to hard skill. ப்ரீவியஸ் லெக்சர்ல நான் சொன்னேன், நான் கம்ப்யூட்டர்ல கில்லாடி, எம்ப்ளாயருக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்குது, ஆனா நான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஆள்னால என்னுடைய கம்பெனியோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இல்லாம போயிடும். ஸோ இட் இஸ் அ காம்ப்ளிமெண்ட் டு ஹார்ட் ஸ்கில். ஸோ இட் ஷுட் பி போத் சப்ளிமெண்டரி அண்ட் காம்ப்ளிமெண்டரி. யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Soft skills refers to person's knowledge and occupational skills. எந்த அளவுக்கு நான் புரிஞ்சிருக்கிறேன், அந்த புரிதலுக்கு ஏற்றாப்புல நான் எப்படி நடந்துக்கிறேன். ஆனா ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் ஆர் லேர்ன்ட். படிக்கிறேன், படிச்சு அக்வயர் பண்றேன். எபிலிட்டிஸ் அக்வயர்ட் ஆர் என்ஹான்ஸ்ட் பை ட்ரைனிங், பிராக்டிஸ், ரெப்படிஷன், எஜுகேஷன். ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் இன்க்ரீஸ் எம்ப்ளாயி ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் எஃபிஷியன்சி and subsequently improve employee satisfaction. With all these hard skills, if you don't have a soft skill, then our life will be miserable. Okay. My dear students, leadership கீழே 14 ஸ்கில் இருக்கு. இதை நான் பின்னாடி உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்றேன். டீம் ஒர்க்கு கீழே 9 ஸ்கில்ஸ் இருக்குது. எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் கீழே 7 ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் மீன்ஸ், ஒரு குழந்தை இரிட்டேட் பண்ணுவா, ஒரு குழந்தை கேட்ட கேள்வியே கேட்பா, ஒரு குழந்தை பேசிட்டு இருப்பா, பக்கத்துல கிளாஸ் ரூம்ல நாய்ஸ் இருக்கும். யூ ஹேவ் டு பேலன்ஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஆர்கனைசிங் எபிலிட்டி. Before I have to start the program by 11:45. I reached here by 11:23. I asked one of my students to organize this arrangement. Within 5 minutes, she organized. They organized. She organized. They organized. Organizing ability. I was able to start in a right time. Organizing ability. Flexibility. இதெல்லாம் நான் என்ன பேசிட்டு இருக்கேன்? ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் ஸ்கில். எந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு போனாலும் இந்த ஸ்கில் வேணும். நானும் ஹெட்டிங் மட்டும் தான் வாசிக்கிறேன், அதுக்குள்ள நிறைய ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது. பிளெக்சிபிலிட்டி கண்டிப்பா வேணும்.
flexibility. 9 skills இருக்குது. Communication பாருங்க, active listening, advocacy, business writing, clarity and consistency in delivery. எங்க காலேஜ்ல இன்டர்வியூ செலக்ஷன் போர்டுல 5 பாராமீட்டர் போட்டிருக்கிறோம். அதுல 3வது பாராமீட்டர் என்னன்னா, லெக்சரர்ஸ் வந்து கண்டென்ட், கிளாரிட்டி அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் கான்பிடன்ஸ். அந்த டீச்சர் கான்பிடண்டா பேசுறாங்களா, தொடர்பா பேசுறாங்களா, தொடர்பு இருக்குதா, கிளாரிட்டி இருக்குதா. ஸோ கான்ஃபிளிக்ட் ரெசல்யூஷன், கஸ்டமர் சர்வீஸ், எட்டிகெட், இதெல்லாம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல, ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் ஸ்கில்ல வருது. தென் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட். அதுனா செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட், எங்க காலேஜில் எங்க பிள்ளைங்கிட்ட நான் சொல்லுவேன் I3: இனிஷியேட்டிவ், இன்டகிரேட்டிவ் அண்ட் இன்னோவேட்டிவ். எனிபடி, எவரிபடி, சம்படி, நோபடின்னு போயிடக்கூடாது. மிஸ் சொல்ல, பிரின்சிபல் சொல்ல, மேடம் சொல்ல, என் கிளாஸ்மேட் லீடர் சொல்ல அப்படின்னு கிடையாது. யூ ஹாவ் டு ஹாவ் யுவர் ஓன் இனிஷியேட்டிவ். செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட், இனிஷியேட்டிவா இருக்கணும். நம்ம சார்ந்தவங்களை இன்டகிரேட் பண்ணணும். சார்ந்தவங்களை இன்டகிரேட் எனர்ஜியோட இன்னோவேட்டிவ் புதுசா பண்ணணும். 8 ப்ராப்ளம் சால்விங். 9 பாயிண்ட் இருக்குது. நான் அப்படி சொன்னேன், ப்ராப்ளம் சால்விங். சேர்மன் வர்றதுக்கு முன்னாடி, எம்டி வர்றதுக்கு முன்னாடி, பிரின்சிபல் வர்றதுக்கு முன்னாடி, கிளாஸ் டீச்சர் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆமிக்கல ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது. ஓப்பன்னஸ் டு லேர்னிங். ஐயோ எக்ஸ்ட்ரா படிக்க வேண்டியிருக்குது, எக்ஸ்ட்ரா லேர்ன் பண்ணி இருக்குது. நோ. 4வது பாயிண்ட் வருவோம். 4வது பாயிண்ட், லேர்னிங் அஜிலிட்டி ஆர் எபிலிட்டி. இன்ட்ரெஸ்ட், அர்ஜ். அர்ஜ்னா தாகம். தண்ணி தாகம் கூட தண்ணி குடிக்கிறீங்க, தண்ணி தாகம் எடுத்தா என்ன தண்ணி குடிக்கிறீங்க, பசி இருந்தா எப்படி சாப்பிடுறீங்க, அந்த தாகம் இருக்கணும். எபிலிட்டி டு லேர்ன், பேஷன் டு அக்வயர். அது படிக்கணும், இது படிக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும், நான் சொல்லணும். பேஷன் டு லேர்ன், டெவலப் நியூ ஸ்கில்ஸ். இன்டெகிரிட்டி சொல்லிட்டேன், ஆனஸ்டி, ராயல்டி, பிரின்சிபிள், பிராக்டிஸ் அண்ட் பெர்ஃபெக்ஷன். 11th ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் ஸ்கில், செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். 8வது பாயிண்ட் பாருங்க. 8வது பாயிண்ட், டெனாசிட்டி. டெனாசிட்டி மீன்ஸ் தொடர்ந்து ஒர்க் இருக்கலாம், தொடர்ந்து ஒர்க் இருக்கலாம். புலி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 நேரம் சாப்பிடல, புலி வருது, ஓடுவீங்களா ஓட மாட்டீங்களா? தீ பிடிக்கும், காப்பாற்றுங்களா காப்பாற்ற மாட்டீங்களா? டெனாசிட்டி. அண்ட் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங். ஒரு லீடரா இருந்தா, ஒரு மேனேஜரா இருந்தா, எம்டியா இருந்தா, he or she must be able to speak publicly with the context, with the context, with the context, with the context. 13வது பாயிண்ட் பாருங்க, பாய்ஸ். பாய்ஸ், டிக்னிட்டியோட, ஹம்பிள்னஸ். ஓப்பன் மைண்டட்னஸ். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஒரு பிள்ளை வர்றா கிளாஸ்ல, மை டியர் டீச்சர்ஸ், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வர்றா, she is asking one question, she is asking one requirement. Very often she is asking a requirement. Sometimes you may feel that she is always asking question. அந்த எண்ணம் கொஞ்சம் கூட உள்ள வரக்கூடாது. Open mindedness, active listening, consideration to others, positive thinking. இதெல்லாம் வந்து being a leader, being a teacher, being an MD, being in a profession, you should not have a resistance to, you should not have a mind resistance to change. நான் மாற மாட்டேன், இப்படித்தான் அப்படின்னு கூட. That's why I told you flexibility. Professionalism. அதுக்கேன்னு ஒரு கலெக்டரா இருந்தா கார்ல தான் வரணும், டாக்டரா இருந்தா ஒயிட் ஆப்ரன் தான் போடணும், லாயரா இருந்தா கருப்பு ஆப்ரன் போட்டு தான் வரணும், டாக்டர் இருந்தா ஒயிட் ஆப்ரன் போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம certain things வந்து பாய்ஸ், செல்ஃப் அஷூரன்ஸ், professionalism, positive attitude.
இப்ப 15 கேரக்டர் சொல்லிக்கிறேன். பக்கத்துல என்ன போட்டிருக்கிறேன்? 141 போட்டிருக்கிறேன். 141 கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. இந்த 141 கேரக்டர்ஸ்ல ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு ஒன்லி டேக் திஸ் ஒன். நீ ஸ்கோர் கார்டு போட்டு 10க்கு எத்தனை, 8க்கு எத்தனை, 4க்கு எத்தனை போட்டு 141க்கு எத்தனை மார்க்கு அப்படின்னு கேட்கணும் ஆசை. Some other day we can have a discussion at a B.Ed college and with some other students. Okay. Practice makes a man perfect. Job கிடைச்சாச்சு. To succeed in life in any particular field or subject, one needs to practice regularly with full commitment and planned strategies. நம்மள என்ன சொல்லுவாங்க? முயற்சி, பயிற்சி, வளர்ச்சி. இந்த ஸ்கில்லை எப்படி வளர்த்துக்கிறது? I'm concluding. I'm going to conclude the last slide. நான் கேட்ட டைம் பிரகாரம் முடிக்க போறேன். எப்படி வளர்க்க போறோம்? By observation, by seeing great people, by seeing very great professionals. By participation, conferences, seminars and discussions. நிறைய இடங்கள்ல நான் வந்து I got experience from Japan. I got experience from people from Singapore. I got experience people from Indians of Science, Bangalore, IIT, Delhi, IIT, Chennai, IIM, Ahmedabad, the top more institute, and so many other places. So by seeing those people, you have to change yourself. By solving day-to-day conflicts for everything, my dear students, problem will be a problem. You see the problem as a problem. Mathematics மட்டும்தான் problem வார்த்தை சொல்லணும். By asking questions, உடைய professionals எப்ப கூடும்? By asking questions, why not? By listening and reception. யாரு எது சொல்றாங்கன்னு சொன்னா, even if it is wrong, you listen. Listening and reception. By creating positive relationships. After my retirement, before my retirement, as a teacher of Vivekananda College, I served as a chairman for 7 different boards in MS University. MPhil Biotechnology, MPhil Biochemistry, MSc Biotechnology, MSc Biomedical Sciences, MSc Microbiology, like that. At that time, I got lot of positive relationship with the university people. Later, I served as a principal in one of the university colleges at Nagamatti. There again, I developed a positive relationships. Now I am serving here. All those relationships is making best with the university with the current understanding. So always be positive. Thank you so much. All the best. Any question or clarification, students? I am ready to respond. Thank you. Thank you so much, sir. Okay. It was really, really worth and informative. Now we are clear how to analyze ourselves, what we have and what we need to develop further to be successful. And you enhanced our passion to learn and develop more. We will definitely put in effort to improve all our skills, inquisitiveness, and try to be more professional, sir. Thank you so much. Shall I leave, madam? Yes, sir. Yes, sir. You can. Okay. Thank you so much, madam. Once again, I thank National Commission for Women, New Delhi, Women's Cell, Tamil Nadu Teacher Education University, principal and administrative team for this webinar. Dear students, parents and all, kindly make use of this opportunity to develop further. The title of the webinar is Capacity Building. What you are,
What you were yesterday, what you were in the morning, what you are now, what you are going to be by tomorrow or today evening. So capacity building and personality development program. Once again, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. We are really grateful to have you here, sir. Thank you, madam. I know it's hungry o'clock, so it's time for the lunch break. We shall resume here at 2 o'clock. Thank you. இருக்குன்னு அனுப்பிச்சு விட்டுறானே. Dear participants, you can have your lunch and join back at 2 o'clock. You can leave the meeting now. Thank you.
Kathamis, Namaskaram. Very good afternoon and welcome back, one and all. Hope you help yourself to have a refreshment. Moving on to the next session, I'm really happy to welcome Dr. P. Karpagam, Assistant Professor, Sri Sharada College of Education for Women, to introduce our next eminent resource person who will handle the third session. Good afternoon to you all. It gives me immense pleasure to introduce the speaker for the third session, Dr. Mrs. Aruna Devi, Associate Professor and Head Department of Commerce, Sri Sharada College for Women, Tirunelveli, who is going to give a talk on digital literacy and the effective use of social media. She has published 72 papers in UGC referred journals and also published books. She is a reader of Indian history and devotional books. She is a good writer. She is a guided for PhD scholars. She is interested in painting, writing poems, and making handicrafts. She has been acted as a resource person for many seminars and webinars. The award received by her are Best Teacher Award 2020, Academic Excellence International Award, Award of Excellence in Research, Kalam Arivu Mamani Award, Kalam Dream Star Award, Ilaya Bharati Award, Best Teacher Award 2021, and Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Award 2021. Such a great personality is being with us on behalf of our management staff members and students. I welcome you, ma'am. Happy to hand over this session. Thank you, ma'am. Namaskaram. On this great occasion, it gives immense pleasure for me to share a few minutes or to share a few time with you all. And I'm very happy that today we are celebrating our Swamiji's birthday. On this day, I'm very blessed to deliver a talk on the topic digital literacy. I extend my hearty welcome and I extend my hearty thanks to everyone, each and everyone who had made this program a grand success and who has been the backbone of this program. It's my immense pleasure to thank everyone. I thank our director, sir, Secretary Amba, Yatishwari Davapriya Amba, and BA College Secretary Amba, and I thank our principal and dear college principals, and I thank each and everyone for giving me this opportunity. Okay, so before getting into the topic, so after lunch, so we all are in a sleepy mood, I think. Okay, நம்ம எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் தூங்குற டைமா இருக்கும் இந்த time. So let us have a play, okay, for some time, and then we'll enter into our topic. Okay.
Hope my screen is visible. So here in the screen I had shown a proverb. Okay. So can anyone identify this one? Can anyone give the answer for this? You can give your answer in the chat box, or you can open your mic and you can talk. எறும்பு ஊற கல்லும் தேயும். எறும்பு ஊற கல்லும் தேயும். Okay, very good, very good. Good. This one here, a place has been shown. You want to find out the name of a place. விழுப்புரம். Good, very good. And next one I had given a proverb. கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை? Very good. So you all are not in sleepy mood, I think. Okay. Shall we enter into our topic? Yes, ma'am. So today we are going to see something about digital literacy. So since we are in the technological world, we all know something, and everyone has laptops and everyone has mobile phones and all, and we are accessing everything, but without knowing the term digital literacy. So today we are going to share something about digital literacy. Okay, now. So first one, before entering into the topic, we should know what is meant by digital literacy. So what is meant by literacy? What is meant by literacy? Anyone's ability to learn something. அதுதான் வந்து நம்ம லிட்ரஸின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? So digital literacy in the sense, it is nothing but it means, it refers to an individual's ability to find, to evaluate and clearly communicate information. Okay, so in normal world, what we used to do is, we used to communicate, we used to find, or we used to evaluate, or we used to judge anyone in our own language. So what language we are speaking, we used to whatever words what rounds we had, how many PhDs we completed, and all. The way you do is, you have our knowledge, you time our knowledge in a prompt way by which we used to communicate, and we find the solution for a thing. Okay, for that only we used to use our language. So here, digital literacy in the sense, it is nothing but it is one's ability to find and evaluate and clearly communicate information in the form of typing or in any other media in the digital form. Okay, so if I talk with anyone, in the sense, I'm just communicating my message to them. I just convey my thoughts to them. But in case of a digital format, a digital world, when I used to type a thing, or when I used to show an image, when I used to share an image, I just convey or I just communicate a topic from one person to another person. Okay, and we all know that this digital literacy, it is evaluated by any person's or any individual's grammar or composition or typing skill, or the ability to produce any kind of text, any kind of images, or maybe in the form of audio, or maybe in the form of designs and all. So when I'm sending a message to anyone, what I used to do is, for example, we'll meet tomorrow, in the sense, what I used to do, I just write, I won't write TOMORROW like that. I won't write the full spelling of that word. I just write to
MRW. So in WhatsApp messages and all, we are doing that. Okay, so that kind of encryption. So in the form of any kind of images, or we are using emojis and all. So that are all known as design. So I am just conveying a thing, a message to other person in any kind of these forms. That is known as digital literacy. Okay. So I used to do all this by using the new technology. Okay. So the digital be very known about the technology, and we should be aware of the technology, the new technologies and new softwares and new apps and all, which are all introduced related to education and higher education. So though we are working with the children, or though we are working with college students and all, so we should not bother about all these things. The main thing is we have to update ourselves. Okay, so while in the form of updating ourselves, we should know there are many types of digital literacies. So there are many principles related to digital literacy. And here I have concluded only the 4 principles that are all comprehension. Okay, digital literacy is nothing but by the way of exploiting, by the way of extracting an information. Okay, what are all that should be shared with others? That is known as comprehension. So with the help of digital literacy only it can be done. And the second one is interdependence. It is nothing but the meaningful connecting relevant to sympathetic as well as digital media. Okay, so what are all the sender is sending, the receiver has to observe that. That is the main thing. And the social factors, it is nothing but sharing tirelessly and relevant data. We used to forward நிறைய மெசேஜஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்ல வந்த உடனே நம்ம எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிடுறோம் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு. இட் மே பி ஆஃப் ரிலேட்டட் டு எனி திங். இப்போ கரண்ட் இருக்காதா நாளைக்கு, உடனே நம்ம 4 பேருக்கு அதை சொல்லணும்னு நினைப்போம், நம்ம அதை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைப்போம். ஸோ தட் ஆர் ஆல் நோன் அஸ் த சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸ். எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம். த ரிலீசிங் ஆஃப் அ நியூ ஃபிலிம், த ரிலீசிங் ஆஃப் அ நியூ government. The basic thought in our mind is not to share everything. We don't have secrets with us. நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம சீக்ரெட்ஸ்லாம் நிறைய வச்சிருப்போம் அப்படின்னு. But psychology says that no one can keep a secret with themselves. யாருமே வச்சுக்கிறது இல்லை. That is the main thing. That we are sharing the social factors with our friends and with our relatives and all. Okay. The last one is curation. Curation is nothing but we used to store everything and we used to organize them. And we are recollecting whenever we need that we used to have. So on that day I received a message, on that day I received a mail, like that. We used to recollect our information. We used to have redundant experiences. நம்ம திருப்பி ஒரே விஷயத்தை திருப்பி பண்ணணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். நம்ம நினைக்கிறது இல்லை, நார்மலா இட் ஹேப்பன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக். அது நமக்கு ஒரு விஷயம் வந்ததுன்னா நம்ம அன்னைக்கு அந்த தேதியில இந்த விஷயத்த நம்ம பேசணும் இல்லையா, அன்னைக்கு இந்த தேதியில இந்த விஷயம் நம்ம கேட்டோம் இல்லையா, அப்படி திருப்பி நம்மளே என்ன பண்ணிக்கிறோம், நமக்கு நாமே ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். That is the main thing. Okay. The next one is we are going to see something about the types of digital literacies. So digital literacy in the sense it is nothing but there are main 5 types are there. The first one is photo visual literacy. Okay, so photo visual literacy in the sense it is nothing but when the person is able to read and collect information from visuals. So always we are all tended to see whatever we are seeing, it will be stored and it will be in our mind. நம்ம என்ன பாக்குறோமோ அந்த விஷயம் நம்மளோட மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிரும். அதனாலதான் என்ன பண்ணாங்க, நமக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்ம we used to listen to others. கதை நம்ம சின்ன குழந்தைல இருந்தே கதை கேட்கறது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் ஆஃப்டர் சம் பீரியட்ஸ் நம்ம ஸ்டோரி கேட்கறத விட அந்த ஸ்டோரிய விஷுவலைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம ஏர்லி டேஸ்ல we used to listen to some stories. அந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு மீடியா வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை விஷுவலைஸ் பண்ணுவோம். A tree will be like this, crow will be like this, அந்த மாதிரி எல்லாம் ராஜானா இப்படி இருப்பாங்க, ராணி இப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்ல விஷுவலைஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் திங். அதுதான் டிஜிட்டல் லிட்ரஸியோட மெயின் திங். And the second one is reproduction literacy. So reproduction literacy in the sense it is nothing but the ability to use digital technology to create a new piece of work or
combine existing pieces of work together to make it our own. In the saree itself, we used to plan. ஸோ என்னோட பிளவுஸ் வந்து இப்படி இருக்கணும், நான் இப்படி டிசைன் பண்ணணும், இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும், இந்த 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 ஒர்க் எல்லாம் என் பிளவுஸ்ல நான் வச்சிருக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து we used to reproduct அந்த ப்ராடக்ட் இன்னும் நம்ம கையில ஃபாலோ திஸ் இன் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ். why we create வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஸ்டேட்டஸ் எடுத்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணுவோம். again reworked or we used to create a new piece of work, that is known as reproduction literacy. Okay, and the next one is branching literacy. So branching literacy is nothing but the WhatsApp status. What I used to do is I usually transfer that to my Facebook after having some reproduction work. அது உடனே என்னோட Facebook நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராம் நான் கொண்டு போவேன் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட ஒர்க் எல்லாம் நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து we used to have as a branch. இதுதான் branching literacy நம்ம சொல்றது. ஓகேவா. ஸோ நம்ம நான் லீனியர் மீடியம் டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ்ல we used to have that. நம்மளே நமக்கு வந்திருக்கிற நிறைய மெசேஜஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா we used to keep it in our drive. நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம், பின்னாடி எப்பயாச்சும் நமக்கு அது வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் லிட்ரஸி. ஸோ information literacy in the sense it is nothing but the ability to search, the ability to locate, the ability to access. And the last one is we used to critically evaluate information found on the web and on the shelf and libraries. Okay, so we cannot believe, otherwise we cannot get into our mind of all the information, since we are all adults and we are all in the higher education system. நம்ம யாரு சொன்னாலுமே இப்பவுமே நம்ம மேபி நம்ம இன் அவர் சைல்ட்ஹுட் வி மே லிசன் டு சம் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் ஆல். இந்த மாதிரி 3 கண்ணு வச்சு அரக்கன் இருந்தான், 4 காது வச்சு அரக்கன் இருந்தான் எல்லாம் சொல்லும் போது நம்ம முன்னாடி சின்ன பிள்ளைல நம்ம அதை நம்பி இருப்போம். பட் இன் ரீசன்ட் டைம்ஸ் when we get knowledge and when our IQ increases, we won't believe that. நம்மளோட cognitive development எப்போ, being a student teacher, you all know about the cognitive development of a child. So after the cognitive development of a child, we used to think more, and we use our logical side. We used to have the logical brain. அதுதான் நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். So that is known as information literacy. So it is nothing but the ability by which a person who is used to search and used to locate and access, at last critically we used to have evaluate information. Okay, so we cannot easily bind that. நான் பார்த்த உடனே அதை வந்து நான் அதுல ரிலேட்டிவிட்டி தேடி பார்ப்பேன், இது வந்து உண்மையா போய் இன்ஃபர்மேஷன் லிட்ரஸி. ஓகே, அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சோஷியோ எமோஷனல் லிட்ரஸி. So it is nothing but the socio-emotional aspects of being present online, whether it may be through the socializing or collaborating or simply consuming content. Okay, so it is nothing but we used to get information. And sometimes we used to, it usually happens within the friends. We used to check them whether they are in the online or not, whether we get the information or not. Otherwise, whether we receive any kind of message from our friend and all. But we used to check them. After 2 or 3 days, நம்ம வந்து எப்பயாச்சும் ஒருத்தவங்க பேசும்போது we used to say, so on that day you are in the online for till 2 o'clock, but you didn't send a message to me. That is known as socio-emotional literacy. நம்ம இப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள நேர்ல சண்டை போடுறதை விட நேர்ல பேசிட்டோம் அப்படிங்கிறது வேற நமக்கு. பிகாஸ் we know the thought and we know the attitude of the opponent. We know the body language of the opponent. அது நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும் opponent என்ன நினைக்கிறாங்க. we can find information from their eye language. நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். But when we talk with, otherwise when we communicate with the social media, it's a big drawback. It's a big drawback. Without knowing the attitude of the other person, without knowing the ideology of the other person, we cannot convey, we cannot communicate. So that is so when the mobile phone or social media, when the mobile phone entered into India at the time of Abdul Kalam sir, வந்து இந்தியாவுக்கு ரொம்ப நிறைய இந்தியா இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் நியூ டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்துல் கலாம் சார் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னா, with the help of mobile phone, a person cannot see attitude and cannot see the mentality of that person. He or she may easily communicate. கம்யூனிகேட் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, it can hide our own emotions. ஆனா உணர்வுகளை நம்ம மறைச்சு வச்சுட்டு பொய்யாதான் வந்து நம்ம நடிப்போம்.
அப்படி நம்ம போய் அடிக்கும் போது டிராபேக், நம்மளோட கல்ச்சரே சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் சோஷியோ எமோஷனல் லிட்ரஸி. ஸோ முன்னாடி எல்லாம் நம்ம வீட்டில் லேண்ட்லைன் இருந்தது. நம்ம இப்போ யாரோடையும் நமக்கு ஒரு கான்ட்ரவர்சி வந்தது அப்படின்னா இட் டேக் சம் டைம். நம்ம உடனே திட்டு சம் டைம், அதுக்குள்ள நம்மளோட கோபம் எல்லாம் ஆறி போயிடும், எல்லாமே சரியா போயிடும். பட் இப்ப கையில மொபைல் போன் இருக்கிறதுனால we react suddenly. நம்ம உடனே பேசிடுறோம். நம்மளோட கோபமோ நம்மளோட சந்தோஷமோ எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி, நம்ம உடனே we used to communicate suddenly, we used to communicate immediately. So within a fraction of a second if it taken in the sense, கண்டிப்பா it will affect the culture அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்ப நம்ம பார்த்தோம், இதுதான் பெரிய டிராபேக்கா இருக்கு மொபைல் போன். எங்க பார்த்தாலும் during the time of lockdown, one of my friend is an essay and she used to say that during the time of lockdown, during lockdown period, நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா child abusement கிட்டத்தட்ட 6,000 cases வந்துச்சாம் in a month. அது யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு மாசத்துல 6,000 கேஸ் child abusers வந்துச்சான். மெயின் ரீசன் இஸ் மொபைல் போன். 6th standard 7th standard பசங்க எல்லாம் மொபைல் போன் வச்சு பண்றது. அதுதான் சோஷியல் எமோஷனல் லிட்ரஸில நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் so next what we are going to see is how to create an email ID. We all know that since you all have mobile phone and all, you know something about creating an email ID. In the third module, it has been given, so I am just explaining that. So for creating an email ID, what we have to do is, the first main step is, we have to enter into Google. Ulla ponom appadina side la there will be a small box, it is known as Gmail, and in that we have to create that. And the next one, a sign in screen will be there. So first we have to open our web browser, and most probably we will find a land on google.com. It will be there. Okay, as most of us set Google as our home page, so most of our home page will be Google. So in that we can find that Gmail, and sometimes the browser does it by default itself. So at the right hand side corner we will find a hyperlink for Gmail. Okay, so in that we have to click on that Gmail, and the next step is a sign-in page will be visible. So you are seeing on the screen, I think. A sign-in page will be pop out, which will demand our mail ID or our phone number. It will be asked. Okay. So as we have to create an account, skipping the above demands and click on create account. Here it is there, no? We have to click that, create account. So we have to click that, and it has two options for myself and to manage my business. So all creating our own ID. It is for our personal purpose. We can have for myself. ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதுல. myself இருக்கும், manage my business. ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். நம்ம நம்மளோட own purpose யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா we can create for myself. And the next step is okay. So here we can first we have to fill our first name, last name, and we have to fill the username carefully. If the username filled by us is already taken by someone, it will display a new message. A message like that username has been taken, try another. If your message நமக்கு வரும் இல்லையா, and also display some of the available options. நமக்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கறத இதுல அதுவே Google it will show us. And lastly, we have to fill the password and confirm it once more. The main thing is, when we give a password, it should be of 8 or more characters. Okay, so I create a new word, a new password for a Gmail. It should be created by 8 words or more characters, and it should be a mix of letters, numbers, and symbols. இந்த மூணு கண்டிப்பா இருக்கணும் நம்ம பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கும்போது. And have it in mind that
the mail ID has to be created only in small letters. Capital letters mail ID நம்ம எப்பவுமே வந்து கிரியேட் பண்ண முடியாது. சரியா? ஸோ அது எப்பவுமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்ல மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்கணும். அண்ட் while we create a password, it should be of 8 or more letters, and that password should be a mixing of letters, numbers and symbols. ஸோ அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அடுத்து என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா we'll get another screen. So the security purpose screen will be there, and Google makes it sure that we are justified individuals. So and in that 6-digit verification code, the Google will send a 6-digit verification code, and we have to fill the phone number and click next. And immediately with a few seconds, we will receive that verification code on our registered mobile number. So we have to keep that verification code. We have to type that and in the text box which is given, and we have to click verify. Okay. So after that, okay. So after that, the welcome page of Google will be opened, and it will request our phone. It will request for our phone number, and it asks for a recovery email address, which will be used in case of if we have that if we don't want to get a message, or if we don't want to get a verification code to our phone number, we can give another recovery email address there. And lastly, it will be asking for our date of birth and gender. So after we fill that, it will be move on to the next click. Okay. And next one, the Google privacy terms. It will be seen there. And at the end of the privacy and terms, we have to agree to all the terms and create an account. So at the end of that, we have to enter I agree. அது கண்டிப்பா I agree கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்மளோட இது வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும். நம்மளோட மெயில் ஐடி கிரியேஷன் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அண்ட் ஆஃப்டர் தட் நான் I agree கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா a welcome message from Google will be pop up. So thus our mail ID has been created. So it is for our personal use. Okay. So here it asks for choose a view. The 3 options will be there. Okay. Default, comfortable and compact option will be there. And we have to choose that, and we have to click OK. அந்த இடத்துலயே நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், நமக்கு எது வந்து விசிபிளா இருக்கும், எது நமக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஓகே வந்து கொடுக்கறோம். ஓகே. So at last our Google account has been created, and we will find the welcome mail from Google. Okay. So in that Google mail, what are all the important aspects we have to see is, first one, inbox நமக்கு இருக்கும். Inbox வந்து main aspect. While create a Google mail, the inbox is a main aspect. And next to inbox, all the promotions messages will be there. So அந்த promotion messages எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். Okay. So whether it is needed or not, that is the main thing. Okay. So இந்த promotion messages நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, we have to keep in our mail ID, we have to keep only primary மட்டும்தான் நம்மளோட மெயில் ஐடியில வந்து நம்ம வந்து வச்சிருக்கணும், எனேபிள் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஓகே. ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா, the primary messages, the primary content allows only genuine mails. நம்ம ஸ்பேம்க்கு போகக்கூடிய மெயிலோ இல்ல வேற எந்த மெசேஜோ பிரைமரியில வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வராது. அந்த பிரைமரியில இருந்தா மட்டும்தான் வந்து என்ன செய்யும், நமக்கு ஜென்யூன் மெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் திங். And any kind of informations or any kind of advertisement messages, emails from any Facebook, LinkedIn or Twitter cannot be visible. Primaryல வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா இது எதுவுமே நமக்கு வந்து விசிபிளா இருக்காது. ஓகே. ஸோ the next நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா stacked messages will be there. And the next one, sent item will be there. Here we can find all the emails which are all sent to others. We can find all that mail IDs. And next one, scheduled will be there. So this feature of Gmail accounts allows you to send email on a future date. If I want to send a message for tomorrow or for a week ago, I can set a schedule here. This helps you to write an email in advance. For example, we may forget to send any kind of messages and mails and all
Okay, so in schools, in many colleges and schools, they are using this aspect, and many companies they are using this. So most of the schools during Fridays and during Saturdays, they want to give some workouts for their children. அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அப்பெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ஷெட்யூல்ட போட்டு வந்து வச்சுப்பாங்க நமக்கு. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் அவுட் பாக்ஸ் வில் பி தேர். இந்த மொபைல் டிவைசஸ் த அவுட் பாக்ஸ் டேப் இஸ் அ குட் ஃபியூச்சர். ஓகே, ஸோ an important feature, but when we send a mail to another person, it takes some time. அவுட் பாக்ஸ்ல போய் நம்ம மெயில் அனுப்புறோம் அப்படின்னா நார்மலா நம்ம மெயில வந்து கம்போஸ் பண்ணி நம்ம அனுப்புறதுக்கும் அவுட் பாக்ஸ் மூலமா நம்ம வந்து மெயில் அனுப்புறதுக்கும் கொஞ்சம் வந்து டிலே ஆகும் நமக்கு. ஓகே, so it depends on the internal memory of the phone, and outbox is a tab between the compose and send tab. இந்த sendக்கும் composeக்கும் நடுவுல தான் இந்த outbox tab வந்து நமக்கு இருக்கும். This includes those which has been already sent by you but delivery is not made yet. நமக்கு டெலிவரி கொடுக்கல, நம்ம எல்லா மெசேஜஸும் என்ன பண்ணிக்கலாம், அவுட் பாக்ஸ்ல போய் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அதில் சென்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். ஓகே, ஸோ எவ்ரி டைம் we need not go into சென்ட் ஐட்டம்ல போய் நம்ம பார்க்கணும்னு வந்து இல்லை. ஓகே, the next one is draft, and we started typing an email and accordingly, but before sending it we noticed that some of the editing or some attachments is required there. So at that time we can keep the messages in the draft. This is an automatic option. All the messages which are all not sent but which is composed, நான் ஒரு மெசேஜை கம்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனா அதை இன்னும் நான் அனுப்பல அப்படின்னா அந்த மெசேஜஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா டிராஃப்ட்ல போய் நமக்கு சேவ் ஆயிடும். That is the main option which is given by Google. Okay, and that another important aspect which is given by Google is spam. We all know that SPAM, spam. Spam means it is nothing but unwanted. அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்பேம்னு வந்து சொல்லுவோம். ஓகே, so here Google also traces email which is not relevant for a user. For example, any kind of promotional emails or any kind of advertisements or any kind of irrelevant emails which is not related to the person who is receiving and which is an unwanted spam messages, it will be automatically kept in spam, and all the messages which are all kept in spam will be automatically deleted within 30 days. இப்ப எந்த மெசேஜா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு அன்வான்ட் மெசேஜா இருந்ததுன்னா இதை ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஸ்பேம்க்கு வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணி விட்டுடலாம். அந்த ரீடைரக்ட் பண்ணின மெசேஜஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா டெலீட் ஆயிரும் 30 டேஸ்ல. இது வந்து கூகுளோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ். ஓகே, and the next one, we all know that while we want to write a messages, நம்ம வந்து எதுல போகணும், கம்போஸ்ல தான் வந்து போகணும். and when we want to attach anything, நம்ம attached கொடுக்கணும். கீழே attached சிம்பிள் கொடுத்தோம் அப்படின்னா மெயில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன ஆயிடும், டிஸ்பிளே ஆயிடும். ஓகே, so that we know how to create an Gmail, how to create an Gmail ID. Okay, so next one what we are going to say is why should we create an email? ஏன் நம்ம ஒரு email, benefits of the email. Okay, the first main benefit of the email is it is used as it is acted as a mood. Okay, so we all know that this is a simple and easily communicate by sending a mail to the recipient of that mail ID. Okay, so on the other hand, the recipient may read the message as per the convenience. இப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து when they want to communicate a thing, என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒண்ணு முரசு வச்சு சொல்லுவாங்க, இல்ல மைக் வச்சு சொல்லிட்டே வருவாங்க. அப்போ அவங்க எப்போ சொல்றாங்களோ அப்பதான் நம்ம கேட்க முடியும். பட் ஜிமெயில பொறுத்த மட்டும் நமக்கு மெயில் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றோம், இமெயில் பொறுத்த மட்டும் நமக்கு மெயின் திங் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா the receiver can get the message as per their convenience. எனக்கு எப்போ நான் எப்போ ஃப்ரீயா இருக்கணும் அப்போ அந்த மெசேஜை நான் வந்து என்னால பாத்துக்க முடியும். இது வந்து மெயின் அட்வான்டேஜ் இதுல. And another one, requirement of various forms. So we all know that email has also becoming a formal channel of communication. So on various occasions, when we go for admission in the school, they need our mail ID. And when we have to fill our examination forms and when we go for booking a railway ticket, our mail ID is needed. So that is the main thing. Our mail ID is the main basic requirement of various forms. And the third main thing is saving our own documents in the email account. It is a main aspect. The good feature of the email is we can save what are all the documents we have to keep for a long time and we have to keep as a secret.
There are two ways of saving our document in the mail. First one, we can send an email to ourselves. என்னோட மெயில இருந்து எனக்கே நான் ஒரு மெயில் அனுப்பி என்னோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஆர் ஐ கேன் சேவ் ஆல் த டாக்குமெண்ட்ஸ் இன் தி டிரைவ். என்னோட டிரைவ்ல நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது ஓகே. The next main thing is I can easily carry and transfer information. Email is used to carry and transfer information in the easiest way. So it is very convenient for the users because one needs a mobile device only for this purpose. So I don't want to have laptops or I don't want to have any kind of gadgets and all. ஒரு மொபைல் போன் இருந்தா போது நான் ஈஸியா என்னோட மெசேஜ் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் there is no risk of loss of documents. நம்ம மெயில்ல ஒரு சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறது எப்பவுமே என்ன ஆகாது, நமக்கு லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்ல unless the mail ID has been hacked. மெயில் ஐடி ஹேக் பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை நமக்கு. ஓகே. அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன், it is very economic. The communication through any mail is very economical and it saves the cost of traveling, cost of posting charges and all, and cost of printing and all. We can save everything in our mail ID. And the main thing is paperless communication. So now we all know that paperless communication is promoted. Instead of carrying a document, we can carry railway tickets while in the earlier days we used to do this. We can carry railway tickets while traveling in the train and showing the insurance premium slip while making payment. Nowadays everything has been digitalized. Everything has been done with a mobile phone. நம்ம பேப்பரை கையில தூக்கிட்டு போகணும் அப்படிங்கறதே கிடையாது. இட் இஸ் ஈவன் இட்ஸ் ஃபார் மணி. நான் பணத்தையும் கையில தூக்கிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற இது நமக்கு கிடையவே கிடையாது. ஸோ emails are mainly used for paperless communications. Okay. So next main thing is how we have to keep things in our drive. Just a minute, I'll connect to the net. Just a minute. Hope my screen is visible. So the outlook of Gmail. Okay, so I had opened our department's mail ID. Okay, when we get drive, so I'm going to tell you something about document drive. So basically, a future feature, you should be aware of this. Okay, நம்மளோட மெயில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயில ரைட் ஹேண்ட் சைட் கார்னர் that will be இந்த கூகுள் ஆப் இந்த டாட் அப்படின்னா அது நமக்கு டிரைவ் விசிபிளா இருக்கும். So from can open our drive. இந்த drive நம்மளோட நம்ம என்ன பண்ண ஓபன் பண்ணி நம்மளோட மெயில்ல லாஸ்ட் அந்த 9 டாட்ஸ் இருக்குல்ல அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா we can get our drive. ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கும். அந்த டிரைவ் நம்ம ஓபன் பண்றோம் அப்படின்னா
drive open is தெரியுதா? Can you able to see the drive? So part of வந்து my drive இந்த ஆப்ஷன் தான் வந்து I had opened now. and அதுல கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூ ஆப்ஷன் நம்மள போனோம் அப்படின்னா தான் we can get we all know that for every webinar and nowadays we move in our and we are creating our own Google forms. So இந்த Google formல உள்ள போனோம் அப்படின்னா நம்ம சர்வே எடுக்கவும் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். and we can create question answers. இது எல்லாமே இதுல வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். and Google slides are there. we can create our own PPT there. and Google Sheets will be there. We can move it. For example, if I want to get information, if I want to get continuous information, appo one student will be in Tirunelveli and one student will be in Chennai. So when I work with Google Sheets, I can, if I send the link to her, I can get information related to both of them immediately. ரெண்டு பேருக்கும் அட் அ டைம்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து அனுப்பி வாங்கிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் திங், தட் இஸ் த மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கூகுள் டிரைவ். ஸோ கூகுள் டிரைவ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட மெயின் ஐடியில நம்ம மை டிரைவ்ல உள்ள போனோம் அப்படின்னா we can get that and we can keep all our documents in a folder. ஃபோல்டர்ல போய் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், அதுல டிரைவ்ல வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். and drive has the capacity of 15 GB. So 15 GB in the sense நமக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 ஃபிலிம்ஸ் ஃபுல்லா நம்ம சேர்த்து வைக்கலாம். ஒரு ஃபிலிம் 2 hours 3 hours உள்ள கெப்பாசிட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த அளவு நம்ம வந்து சேர்த்து வைக்கலாம் கூகுள் டிரைவ்ல. தட் இஸ் த மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கூகுள் டிரைவ். அண்ட் கூகுள் we can keep our files and நம்மளோட என்ன சொல்ல, நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல நம்மளோட டாக்குமெண்ட்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ், ஹவுஸோட டாக்குமெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே நம்ம இதுல வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ கூகுள் டிரைவ்ங்கிறது இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர். இட்ஸ் மெயின் ஃபீச்சர் ஆஃப் கூகுள். கூகுளோட இம்பார்ட்டன்ட் திங் இதுதான் வந்து நம்ம வந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம், இந்த டிரைவ் மூலமா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். கூகுள் டிரைவ்ல எல்லாமே சேவ் பண்ணி வைக்கிறதோ எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். சரியா? Okay, so next one we are going to see something about the mobile security. So we all know that நம்ம without mobile நம்ம வந்து என்ன பண்றது இல்ல, நம்மள வந்து இப்போ வந்து நம்மள வந்து பார்க்கவே முடியாது. மொபைல் இல்லாதவங்க வந்து ரொம்ப ரேர். எப்படி முன்னாடி எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, தமிழ்ல வந்து சொல்லுவாங்க ஆடை இல்லாதவன் அரை மனிதன் அப்படின்னு. இப்ப வந்து மொபைல் இல்லாதவன் தான் வந்து முழு மனிதன் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து மொபைல் ஹாஸ் அ ஹியூஜ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வித் அஸ். மொபைல் இல்லாம நம்ம எங்கேயுமே போக மாட்டோம் நமக்கு. ஸோ நம்மளோட ஆட்டிடியூடே வந்து இப்போ இஃப் வி வாண்ட் டு see a thing, நான் இப்போ டிவி பாக்குறேன், பட் நான் மொபைல்ல வந்து பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். ஓகேவா? மொபைல்ல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே டிவி பாக்குறேன். நம்ம வந்து இப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து என்ன செஞ்சுட்டோம், somewhat addicted to mobile. ஓகே, ஸோ நம்மளோட தேர்ட் மாடியூல்ல மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் மொபைல் செக்யூரிட்டி. So it's the main thing we have to follow that. It's the main thing we have to keep with us. மொபைல வந்து அதுல என்னெல்லாம் மொபைல் செக்யூரிட்டி நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, the main first thing is personal identification number. We should be very clear and we should be aware of creating this personal identification number. So we all know that we used to have a lock for our phone screen and we used to protect our device. பின் நம்பர், ஒரு பின் நம்பர் கொடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளோட மொபைலை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம், நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அண்ட் we used to have some patterns and all. பேட்டர்ன் கொடுக்குறோம் நம்ம. அண்ட் we have biometric identification. நம்மளோட ஃபிங்கரை வச்சு என்ன செய்யறோம், நம்ம மொபைல் வந்து ஓபன் பண்றதுக்கு, மத்தவங்க ஓபன் பண்ண முடியாம நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து பண்றோம். ஓகே, பட் we should be very aware that the main thing is நம்ம யாருக்காக இந்த பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் வைக்கிறோம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா,
The persons who are all in our home cannot identify. அவ்வளவுதான். நமக்கு நம்ம மொபைல் த்ரெட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா அதோட மெயின் திங் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா the person in our house are not aware of all these pin numbers, all these identification, personal identification aspects. Ana, now if for example I'm saying if I want to send a message in WhatsApp from one person to another person, it will be going through 12 phases. 12 பேருக்கு அந்த மெசேஜ் போய் தான் 13வது ஆளு நான் யாருக்கு அனுப்பணும்னு நினைக்கிறேனோ அந்த ரிசீவருக்கு போகும். ஸோ இன் பிட்வீன் தீஸ் யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை பேர் வந்து அந்த மெசேஜ் வந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப இவங்க எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகி தான் அங்க போகும். நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம மொபைல்ல நம்ம வந்து பாஸ்வேர்ட் போட்டு வச்சுட்டோம், ஸோ யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க, நான் அனுப்புற பிரைவேட் சாட்ஸ் எல்லாம் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க, பிரைவேட் சாட்ஸ் எல்லாம் யாருக்கும் விசிபிளா இருக்காது, நான் என்ன வேணாலும் அனுப்பலாம் யாருக்கு வேணாலும் இல்லையா, அந்த அந்த ஒரு சுதந்திரம் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம அனுப்புறோம். பட் we should be all these will be visible by everyone. ஒரு 12 aspects தாண்டி தான் அந்த மெசேஜே வந்து போகுது. So we must be very clear about keeping the pin number and we must be very clear about sending messages to others. நம்ம கையில மொபைல் இருக்கு யாருக்கும் தெரியாது அப்படிங்கறதுனால நம்மளோட பர்சனல் தாட்ஸையோ நம்மளோட பர்சனல் ஆட்டிடியூடையோ என்னோட பர்சனல் ஃபீலிங்ஸையோ இதெல்லாம் வந்து மொபைல்ல வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாது நம்ம. ஸோ being a woman we must be very careful. நமக்கு இது வந்து இட் won't affect ஜென்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஜஸ்ட் லைக் தட் அவங்க பாசிங் கிளவுட்ஸ் மாதிரி போயிடுவாங்க. பட் நம்ம அனுப்பக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன மெசேஜஸும் இட் வில் அஃபெக்ட் அஸ், இட் வில் அஃபெக்ட் அவர் ஃபேமிலி. நம்ம ஏதோ ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல அனுப்பியிருப்போம், அது ஏதோ ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல மீனிங் புரிஞ்சிருப்பாங்க நமக்கு. ஸோ எப்பவுமே கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது நம்ம அதுல வந்து we must be very careful. So while we create the personal identification number, we must be very careful and we should ensure that the undesirable access or of any unknown persons of our device. வேற யாருக்கும் நம்மளோட மொபைல்ல கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா நமக்கே தெரியாம நம்மளோட மொபைல்ல கேமரா ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஆன் பண்றதுக்கு நிறைய ஆப்ஸ் வந்து இருக்கு நமக்கு. இப்போ ரீசெண்டா வித்தின் ஒரு 10 days பேக் நம்ம இந்தியால பார்த்தோம் அப்படின்னா 15 ஆப்ஸ் வந்து பண்ணிருக்காங்க. அது வந்து பேன் பண்ணிருக்காங்க. எதுக்காக பேன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலா நம்மளோட whenever we are using that app ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட கேமரா வந்து ஆன் ஆயிருமா அது. ஸோ கேமரா ஆன் ஆச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்க, நமக்கு அது வந்து இட்ஸ் சம்வாட் டேஞ்சரஸ்னோ நமக்கு தெரியறது இல்ல அது. அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த 15 ஆப்ஸும் என்ன ஆப்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மியூசிக் ஆப்ஸ். we used to download நம்ம மொபைல்ல என்ன பண்றோம், ஏதாவது சாங் டவுன்லோட் பண்றோம், இந்த மியூசிக் ஆப்ல இந்த மாதிரி வச்சிருந்திருக்காங்க நமக்கு. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, இட் இஸ் சம்வாட் டேஞ்சரஸ் ஃபார் அஸ். So we must be very careful when we download a thing and we should have the two-way protection for our mobile. கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு two-way protection அப்படிங்கிறது தான் it's a best policy by which we can protect our personal information and especially the images, documents and any kind of personal details. நம்மளோட personal details வந்து நம்ம வந்து எவ்வளவு தூரம் ப்ரொடெக்டிவா வைக்கிறோமோ. and what the mistake we are all doing is we used to keep our photos. நம்ம வச்சிடறோம் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸா வச்சிடறோம் போட்டோஸ் அண்ட் வாட்ஸ்அப் டிபி ப்ரொஃபைல்ல வச்சிடறோம் நம்மளோட போட்டோஸை. அது மாதிரி வேறெவர் வி கோ போட்டோ எடுத்து ஃபேஸ்புக்ல அப்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். வி டோன்ட் நோ ஹூ ஆர் ஆல் த பர்சன் சீயிங் தட் போட்டோஸ் அண்ட் ஆல். யாரெல்லாம் பாக்குறாங்க, அவங்க அந்த போட்டோவை என்ன பண்ணுவாங்க, எதுவுமே நமக்கு தெரியறது இல்ல. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்றோம், எல்லாமே பண்றோம். ஸோ வி மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல் இன் தட் அண்ட் வி ஷுட் என்ஷூர் தட் there is two-way protection for our mobile. Okay, and the next thing is we use personal locking features for banking apps. So when I keep a password for my phone, it should not be same password for my banking app. ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே பாஸ்வேர்டா நம்ம வந்து அப்படி யோசிக்கிறது இல்லை. நமக்கு பாஸ்வேர்டு மறந்துரும், இல்ல நம்ம அதை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால wherever we are having நம்ம சேம் பாஸ்வேர்டை வச்சுட்டே போவோம். நம்மள நிறைய பேருக்கு அந்த பழக்கம் வந்து இருக்கும். ஆனா we should be very careful and we should not use personal locking features for normal apps as well as banking apps. Same password வந்து நம்ம வந்து வச்சுக்க கூடாது. And we should be very careful in downloading any app from internet platform. நம்ம ஈஸியா வந்து எந்த ஆப்பும் வந்து என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, இன்டர்நெட் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு லிங்க் வந்துட்டே இருக்கும், நிறைய லிங்க் வந்துட்டே இருக்கும். பட் we must be very careful. And the main thing is
we should not allow our phone to access any network from Wi-Fi. எந்த வைஃபை நெட்வொர்க்கும் நம்மளோட ஓன் மொபைல் இதை தவிர எந்த வைஃபை நெட்வொர்க்கும் நம்மளோட போனுக்கு நம்ம ஆக்சஸ் கொடுக்க கூடாது. ஏன் அப்படின்னா there are many softwares by which இந்த வைஃபை பாஸ்வேர்ட் நமக்கு தர்றாங்க இல்லையா, அது மூலமா நம்மளோட போன் மெசேஜஸ் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. பட் த மெயின் திங் வாட் வி டூ இஸ் வி யூஸ் டு நமக்கு ஃப்ரீயா நெட் கிடைச்சா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். இட் பிகம் அவர் ஹேபிட். நம்ம மேபி நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு ஆட்டிடியூட்ல இருக்கோமா என்னன்னு தெரியல. நமக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்து 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 நமக்கு பழக்கிட்டாங்க. சோ எங்க ஃப்ரீயா நமக்கு மொபைல்ல வைஃபை கிடைக்குது, நம்ம ஹோட்டல்ல வந்து நம்ம ரூம் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃப்ரீ வைஃபை உண்டு இந்த ஹோட்டல்ல. ஓகே, நம்ம டின்னர் போறோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ வைஃபை, நம்ம டின்னர் போற அந்த 3 hours வந்து ஃப்ரீ வைஃபை நமக்கு உண்டு அப்படிங்கிறது. பட் வி ஷுட் பி வெரி காஷியஸ். இட் இஸ் வெரி வெரி மச் டேஞ்சரஸ் ஃபார் அஸ். நம்ம வந்து அதை வந்து எப்பவுமே நம்ம மைண்ட்ல வந்து வச்சுக்கணும். வி ஷுட் நாட் கெட் ஃப்ரீ வைஃபை ஃப்ரம் any places. நம்ம இப்போ நமக்கு டிஜிட்டல் இந்தியா அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வைஃபை அப்படியெல்லாம் சொல்றாங்க. பட் இட் இஸ் டேஞ்சரஸ் ஃபார் அஸ். Easily the hackers can take our photos and take our banking informations. அதனால ஃப்ரீ வைஃபை நம்ம எங்கேயுமே வாங்க கூடாது. And we should take backup of our data at regular basis. நமக்கு இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கிறதே இல்லை. எப்படி வந்து வாட் we used to do in our home is every day we used to clean our home. No, every day we used to clean our table. Like that, at some interval period we have to take backup of data at regular basis. நம்ம கண்டிப்பா ஒரு 1 to 3 monthsக்கு we should have backup. கண்டிப்பா நம்மளோட போன்ல இருந்து பேக்கப் எடுத்துட்டே இருக்கணும். எது நமக்கு தேவை, எது தேவை இல்லைங்கிறத பார்த்து பேக்கப் எடுத்துட்டே இருக்கணும். A phone is not a place, a phone is not a dustbin. We should have it in mind. So always our mind is not a dustbin. நம்ம எல்லா குப்பையும் ஊர் உலகத்துல உள்ள எல்லா குப்பையும் நம்ம வந்து நம்ம மனசுல வச்சுட்டே இருப்போம். நமக்கு 10 நாளைக்கு முன்னாடி இந்த பிரச்சனை நடந்தது, 1 மாசத்துக்கு முன்னாடி இந்த பிரச்சனை நடந்தது, அவங்க நம்மளை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க, இவங்க நம்மளை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க, இப்படி எல்லாம் சொல்லி நம்மளோட மைண்ட் வந்து டஸ்ட்பின் மாதிரி வச்சிருப்போம். அதே போலதான் நம்மளோட போனையும் what we do is we keep as a dustbin. எல்லாரோட மெசேஜ் எப்பவும் அதுல வந்து இருந்துட்டே இருக்க கூடாது. we should have backups and we should clean our mobiles. நம்மளோட மொபைல் வந்து அந்த அளவுக்கு clean slate எப்பவுமே வந்து இருக்கணும். And next main thing is we have to keep note down on MAC control. It is nothing but media access control. ஓகே, ஸோ நம்மளோட போன்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம MAC செட்டப் வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம். மீடியா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல். ஓகே, ஜஸ்ட் லைக் சைல்ட் லாக் போடுறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி நம்ம மேக் அட்ரஸ் வந்து பண்ணலாம். நம்மளோட செட்டிங்ஸ்ல நம்ம போய் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மேக் அட்ரஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் டிவைஸ் டு டிவைஸ் நெட்வொர்க். இப்ப நான் என்னோட போன்ல இப்ப ஐ டிட் தட், நான் செட்டிங்ஸ்ல போய் என்னோட போன்ல வந்து மீடியா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ whenever anyone is trying to take my Wi-Fi, நான் ஹாட்ஸ்பாட் ஆன் பண்ணாலும் without my permission they cannot access. நமக்கு பாஸ்வேர்ட் இல்லாம யாருமே வாங்க முடியாது. ஆனாலும் கூட எனக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். and if I give permission they can access. அப்படிதான் அந்த ஓடிபி மூலமா தான் வந்து அவங்க வந்து என்ன செய்ய முடியும், என்னோட போனை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இந்த மீடியா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது நம்மளோட செட்டிங்ஸ்ல போய் பண்ணலாம். எல்லாருமே நம்ம வந்து பண்ணி வச்சுக்கலாம். and the next main thing is update emergency contacts of your device. நம்ம லாக் போடுறோம், நம்ம எல்லாருமே அப்படிதான் பேட்டர்ன் லாக் போட்டிருப்போம், ஃபிங்கர் லாக் போட்டிருப்போம், அது போக நம்பர் லாக் வேற போட்டிருப்போம் நமக்கு. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி the phone cannot be accessed. So in that situation we have to update our emergency contacts. ஸோ எமர்ஜென்சில ஒரு 3 பேரோட நம்பராது, நம்மளோட பேரண்ட்ஸோட நம்பரோ இல்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ள நம்பரோ அவங்களோட நம்பர்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா கொடுத்து வச்சிருக்கணும். ஓகே, அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் don't jailbreaking or rooting our phone is nothing but when we unlock our phone and remove the safeguard the manufacturers have put in a places, so they can easily access anything they want. நம்மளோட போன்ல வந்து ஒரிஜினல் சாஃப்ட்வேரோ இல்ல வேற எதுவுமே போடாம அன்வான்டா நம்ம ஆப் வந்து வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்மளோட போனை யார் வேணாலும் எங்கிருந்து வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு வந்து முடியும். and it may be tempting to jailbreak or root our phone to access app stores. நம்ம பண்றோம் இல்லையா, இப்ப வீடியோ மேக்கர் நம்ம எத்தனையோ பண்றோம். வீடியோ நம்ம நார்மலா பண்றது வீடியோ மேக்கர் பண்றோம், இல்ல அப்படின்னா கேம்ஸ் ஆப் ஏதாவது நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் அன்அஃபிஷியலா இருக்கக்கூடிய ஆப்ஸ் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு
எப்பவுமே ஹை ரிஸ்க்ல நம்ம வந்து இருக்கிறோம். அதை வந்து நம்ம மனசுல வந்து எப்பவுமே வச்சுக்கணும். whenever we are moving with any unwanted or whenever we are moving with any unauthorized apps applications எது நம்ம யூஸ் பண்றோமோ we should be clear that we are at high risk. கண்டிப்பா நம்ம இருக்கிறோம் அப்படிங்கறது நமக்கு வந்து தெரியணும். ஓகே, சோ ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஸ் எல்லாமே வந்து have not been vetted and it can be easily hacked into our phone. நம்மளோட போன்ல உள்ள டீடைல்ஸ் வந்து எடுக்கிறதுக்கு அண்ட் நம்மளோட போன்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டீல் பண்றதுக்கு இந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கும். ஓகே, and the next one we have to encrypt our data. So encryption of data in the sense it is nothing but our phone has a lot of data. If any of our data has been, if our mobile phone has been lost or it has been stolen, our mail ID, contact and any kind of financial informations will be at risk. So இதை நம்ம பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we should be make sure that our data are encrypted. Encrypted data is stored in the unreadable form so it can be easily understood. ஓகே, நம்ம போன்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈவன் நம்மளோட ஓஎஸ் அந்த இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் போன் எல்லாத்துலயுமே நம்ம போனோட செட்டிங்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா there will be an option as iOS டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இருக்கும். நம்ம அந்த iOS டிவைஸ் மெனு, அந்த மெனுல நம்ம உள்ள இது வரைக்கும் போய் பார்த்திருக்கவே மாட்டோம். அதுல நம்ம உள்ள போய் எல்லா போன்லயுமே இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து உண்டு. அதுல நம்ம உள்ள போய் iOS டிவைஸ்ல வந்து என்கிரிப்டட் ஆப்ஷன் உள்ள போனோம் அப்படின்னா செட்டிங் மெனுல போயிட்டு டச் ஐடி அண்ட் பாஸ்கோட் அது வந்து நம்ம கண்டிப்பா கொடுக்கணும். நமக்கு இந்த டச் ஐடி அண்ட் பாஸ்கோட் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது நம்ம கொடுத்த உடனே it will prompt you to enter into our lock screen code. நம்மளோட லாக் ஸ்கிரீன் கோடுக்கு அது வந்து வந்துடும். இஃப் யூ ஹேவ் ஃப்ரீ டைம் நீங்க இன்னைக்கு வீட்டுல போய் இதை வந்து செஞ்சு பாருங்க. நம்மளோட போனோட செட்டிங்ஸ் மெனுல உள்ள போனோம் அப்படின்னா iOS டிவைஸ் இருக்கு. அதுல உள்ள போய் நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும். அதுல வந்து நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பேஜோட பாட்டம்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் எனேபிள்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துலயுமே இருக்கணும். அந்த என்கிரிப்ட் போன் ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு கொடுத்தா மட்டும்தான் இது வந்து நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா? சோ இது நம்மளோட ஆண்ட்ராய்ட் போன்லயே எதுலயும் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஹேவ் இட் இன் மைண்ட். நம்மளோட போன்ல சார்ஜ் கம்மியா இருக்கும்போது இது வந்து விசிபிளா இருக்காது நமக்கு. சோ நம்ம இது பண்றது, இந்த ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட போன்ல 80% மேல சார்ஜ் இருக்கா அப்படிங்கறது செக் பண்ணிட்டு நம்ம இதை வந்து பண்ணணும். ஓகேவா? சோ நம்ம அதை சூஸ் பண்ணி என்கிரிப்ட் போன் அந்த இது ஆப்ஷன் வந்து நம்ம எனேபிள் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் எனேபிள்டு. சோ இது நம்ம எனேபிள் பண்ண இது வந்து டேக் 1 or 2 hours கண்டிப்பா ஆகும். 1 மணி நேரம் வரைக்கும் ஆகும். இது வந்து எனேபிள் ஆகுறதுக்கு ஒரு 1 hour வரைக்கும் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நமக்கு. சோ இப்படி நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா our data will not be lost. நம்ம அந்த டேட்டாஸை எப்ப வேணாலும் ரிட்ரைவ் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகேயா? பட் த மெயின் திங் இஸ் நம்ம இதை வந்து நம்மளோட போன்ல ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நம்மளோட போனை எப்படி ப்ராம்ப்டா யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட். நமக்கு வந்து போன் எல்லாமே வந்து விசிபிளா இருக்கும், எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து தெரியும். பட் எந்த ஆப்ஷனை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் வித்தின் அஸ். நம்ம தான் அதை வந்து டிசைட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேங்கிங் சர்வீசஸ் அண்ட் பேமெண்ட் கேட்வேஸ். As we said that faceless, paperless, cashless. நம்ம டிஜிட்டல் இந்தியா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? மொபைல் போன் வரும்போது ஃபேஸ்லெஸ் போன், முகம் தெரியாம நம்ம பேசிக்கலாம். அடுத்தது பேப்பர்லெஸ் அண்ட் கேஷ்லெஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு டிஜிட்டல் இந்தியால நிறைய, அதுவும் இந்த பீரியட் ஆஃப் மோடி கவர்மெண்ட் இட் வாஸ் பாப்புலரைஸ்ட், இட் வாஸ் ஃபெமிலரைஸ்ட் பேப்பர்லெஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ், மணி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So at what ways we are doing this? என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் நம்ம பேப்பர்லெஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். The first one is banking cards. எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணலாம்? So we all know that Digital India program is a new flagship program நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா? நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து நமக்கு வந்து இந்தியால வந்து it's a main vision of our Modi government to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. So இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்காக தான் knowledge economy அப்படிங்கிறது we should be aware of this all these kind of paperless transactions. நமக்கு கண்டிப்பா தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் டிஜிட்டல் இந்தியா ஸ்கீம்ல இது வந்து கொண்டு வந்தாங்க.
It's a part of promoting cashless transaction and converting India into less cash society. So cashless society India வந்து மாத்துறதுக்காக இந்த scheme வந்து கொண்டு வந்தாங்க. There are many modes of digital payments are available. So let us see one by one. First one, banking cards. So in the concept, in the name itself, we can identify that banking cards is nothing but by which we can any kind of ATM card or any debit or credit cards by which we are doing our banking transactions. That is the main thing. And the next one is USSD. It is nothing but unstructured supplementary service data. Unstructured supplementary service data. Okay, so it is a new innovative payment system. It can be authorized, it can be categorized, or it can be worked with even button phones. It's a new scheme. Most of us are not aware of this scheme and most of us are not using this. இது வந்து நம்மளோட பட்டன் போன்ல கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நார்மலி பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா we have ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல்ஸ் என்றால் அது இருந்தால் தான் நம்மளால பண்ண முடியும் நம்ம நினைக்கிறோம். பட் நம்மளோட நோக்கியா பட்டன் சிஸ்டம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரியான போன்ல கூட இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். இந்த இன்னோவேட்டிவ் பேமெண்ட் சிஸ்டம் நமக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா we have to give our number to the bank. அந்த நம்பர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்மளோட மொபைல் நம்பர் பேங்க்கு கொடுக்குறோம். அண்ட் இட்ஸ் a new innovative payment system by which we can activate *99 hash. இந்த நாலு மட்டும் போதும் *99 hash. இந்த நாலு மட்டும் நம்ம வந்து enable பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா we can have mobile banking transaction in even a non-Android phones. ஓகேவா? ஸோ இதோட பேசிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் மொபைல் ஃபோன் இதுலயே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் நம்மளோட டேட்டா ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே இன்டர்நெட் டேட்டா ஃபெசிலிட்டி இல்லாம the main advantage of this USSD is we can easily transfer an amount without having internet connection. இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லாம நெட் கனெக்ஷன் இல்லாம நான் வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். Okay, so in India we are not using this and most of the people are not aware of this. Okay, so இந்த *99 hashtag நம்மளோட பட்டன் போன்லயே கொடுத்து நம்மளோட நம்பரை பேங்க்ல வந்து டை அப் பண்ணி வச்சுக்கணும். And the next one is AEPS. AEPS is nothing but Aadhaar enabled payment system. It's a bank lead model and it allows the online financial transaction at POS. We all know that point of sales and micro ATM. It allows the online transaction in that through the business correspondent, that is the bank mitra of any bank using the Aadhaar authentication. So any bank which has the Aadhaar authentication as KYC can use this. Okay. Next one, UPI, Unified Payment Interface. It is nothing but it is a system that empowers multiple bank accounts into a single mobile application. நம்ம பே பண்றோம் இல்லையா, பேபால், கூகுள் பே, இது எல்லாமே வந்து நம்ம ருபே ஒன்னு இருக்கு, ரூபே ஒன்னு இருக்கு, 2 ஆப் இருக்கு நமக்கு. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து it all comes under Unified Payment Interface, in which by merging several banking features, seamless fund routing and merchant payments into one put, it also caters to the peer-to-peer request. So each bank provides its own UPI. So every bank has its own UPI app for Android, Windows and iOS mobile platforms. The next one is mobile wallets. It is nothing but it's a way to carry cash in digital format. So we can link our credit card or debit card information in a mobile device to mobile wallet application, and we can do all the online money and online mobile wallet transactions. Okay, so instead of using our physical plastic card to make purchases, we can pay with our smartphones or tablets or smart watches, etc. So here the individual's account is required to be linked to the digital wallet to load money in it. And most of the banks have their e-wallets in some private companies. Okay, so the bank, they directly don't have any mobile wallet apps and all. They have a tie-up with the private companies, just like Paytm, Mobikvik, Oxygen, M-Rupee, and Airtel Money, Jio Money, SBI Buddy, Citrus Pay, இதெல்லாம் வந்து M-Paisa, இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா
ஸ்பீட் பே இதெல்லாம் வந்து அந்த கம்பெனிஸ் பேங்கிங் கம்பெனிஸ் இந்த கம்பெனிஸோட பிரைவேட் கம்பெனிஸோட லிங்க் வச்சுட்டு நமக்கு வந்து மொபைல் வேலெட் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் it is a place where the sales are made. It is kept where the sales are made. On a macro level, the POS may be a mall. It is kept in malls, market or city. But after lockdown, it has been done even in small petty shops. சின்ன சின்ன கடையில கூட POS சிஸ்டம் வந்து நமக்கு வந்து இப்ப வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆல் த ரீட்டைலர்ஸ் தே ஆர் ஹேவிங். நம்ம கேஷ்லெஸ் டிரான்சாக்ஷன் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ கார்ட் பேமெண்ட் மூலமா நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஓகே. Next one, internet banking. So internet banking is none other than the online banking, e-banking or a virtual banking system. So it is an electronic payment system which enables the customers of a bank or other financial institutions to conduct a range of financial transactions through the financial institutions website. There are many types of online financial transactions. So in case of internet banking, we transferred the amount by the way of NEFT, National Electronic Fund Transfer. So we transferred the amount through NEFT or RTGS, Real-Time Gross Settlement. Adu moolama pandrom. ECS, Electronic Clearing System. We are transferring the amount through Electronic Clearing System. And IMPS, it is nothing but none other than Immediate Payment Service. So the immediate payment IMPS offers an instant 24/7 internet banking transfer service through the mobile, through the internet banking accounts. Okay, it's an empathic tool. It's an important tool to transfer the money instantly within the banks across India through mobile or through internet or through ATM. Okay, so next one is mobile banking. It's a service which is provided by the bank or other financial institutions which allows its customers to conduct different types of financial transactions using the mobile device. Okay, each bank provides their own mobile banking app. The next one is micro ATM. It is nothing but a device which is used by a million business correspondents to deliver basic banking services. Okay, so it is not familiarized in South India, but in North India, many of the concerns they are using micro ATM. Okay, and next one, e-wallet. So in case of e-wallet, the important main aspects we have is BHIM app. Government of India, it has been introduced this BHIM app. It is the main app we are using now. Okay, thus we know something about the mobile banking aspects and how we should be very careful in working with mobile banking aspects. The next important aspect is, so when we pay any kind of amount through online, we should be very aware and we should not share our OTP numbers and we should not share our CVV or we should not share any of our personal information to anyone. Okay. The next we are going to see something about the uses of social media. So while we use social media, the main important social medias we used are Facebook and Instagram. So while we deal with Facebook and Instagram, we should be very, very clear and we should be very aware of sharing our information, sharing our images and all. The main important thing is while we deal with Facebook and Instagram, it is nothing but we all know that Facebook அப்படிங்கிறது நமக்கு is the largest and most used social media network. நம்ம இந்தியாவில் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபேஸ்புக் இல்லாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நம்ம வந்து இருக்கோம். while compared to other social networks and WhatsApp வந்து இதை விட ஜாஸ்தியா வந்து போயிட்டு இருக்கு இப்போ இந்தியாவில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு. It allows the users to build our online brand and create meaningful connections with families and friends. It has more than 1 billion users, which makes cultural, economic as well as social phenomena. எதை வேணாலும் நம்ம வந்து இதில் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, the users spend countless hours to this site and that is how Facebook is becoming an increasingly important way of obtaining information. It helps in knowing information on world events. அது எல்லாமே கிடைக்கிறதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது. ஓகே, ஸோ
while we deal with Facebook, we have to protect our account. We have to be very careful. So what are the points we have to consider is, the first one is we have to protect our account. We should have some proper passwords and all, and we should avoid anything using that is any information which is personally identifiable. Our phone numbers and our name, our birthday address, we we should not disclose all this. நம்ம ஃபேஸ்புக் ஆரம்பிச்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ஃபோன் நம்பரை தான் கொடுக்குறோம். பட் இட் இஸ் டேஞ்சரஸ் டு அஸ். நம்மளோட ஃபோன் நம்பரையோ இதையோ வந்து யாருக்குமே எப்பவுமே கொடுக்க கூடாது. ஓகே, அண்ட் வி ஷுட் என்ஷூர் தட் அட்லீஸ்ட் 6 characters லாங் நம்மளோட பாஸ்வேர்ட் வந்து 6 characters விட கூட இருக்குதா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். இட் ஷுட் பி a mixing of smileys, or it must be a mixing of numbers, or it must be a mixing of punctuation marks. அது கண்டிப்பா நம்ம வந்து Facebook வந்து கிரியேட் பண்ணணும். And we should avoid using common words. நம்மளோட நேமோட காமன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன செய்யறதுல வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. And we should never share our password to anyone. And for some time, for extra security, what we have to do is we can adequately change our passwords. Not only for Facebook and Instagram, we can change our password for our bank apps also. Bank applications ku நம்ம change பண்றது நமக்கு ரொம்ப நல்லது. Okay, so a strong password is the great step. First step அதுதான் நமக்கு. Okay, as we grow and gain more followers, there are additional steps we can take to protect our Facebook account. The second main thing is we should manage who can see you as a friend on Facebook. For example, we can change our privacy setting to only our friends of friends. Okay, so நம்மளோட friends அவங்களோட friends இவங்களுக்கு மட்டும் நம்ம வச்சிருந்தா போதும். If anything happens, if ஏதாவது தப்பா நடந்துச்சு அப்படின்னா we can identify that person. யார் அந்த தப்பு பண்றாங்கங்கறத நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். So அந்த privacy setting நமக்கு கரெக்டா இருக்கணும். This helps to separate our public life from our personal life. The next main thing is we have to remove our personal profile from search engine details. In the settings and privacy section in the Facebook, we can have control whether a search engine will show your profile in its result. அதுலயே நம்ம வேண்டாம் அப்படின்னு நோ கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, the main thing is what the mistake we are doing adequately, we are doing continuously is we are not telling no அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம நிறைய சொல்லவே மாட்டோம் இல்லையா. நிறைய இது வந்து நம்மளோட ஒர்க்கா இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் மேபி, எதுவா வேணாலும் இருக்கட்டும், நம்ம நோ அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம வந்து யோசிக்கவே மாட்டோம் நம்ம லைஃப்ல. ஸோ அதை கண்டிப்பா நம்ம இது என்னால முடியும், இது என்னால முடியாது, நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், அது வேற விஷயம். பட் we should set limit for us. We should say no. அந்த நோ சொல்ல தெரியணும் நமக்கு. அது எல்லா விஷயத்திலயும், ஃபேஸ்புக்லயும் அப்படிதான். யார் வந்து என்னோட ப்ரொஃபைல பார்க்கணும், சர்ச் இன்ஜின்ல என்னோட ப்ரொஃபைல் வரணுமா வேண்டாமா, நம்ம எல்லாத்துக்குமே எஸ் சொல்லிட்டே போகவே கூடாது லைஃப்ல. ஓகே, next one. Next important thing is we have to activate two-factor authentication. Two-factor authentication வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு. And we should confirm our identity when logging from a device or Facebook does not recognize. புதுசா ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணாத இடத்துல புதுசா நம்ம போய் நம்மளோட ஃபேஸ்புக்கை ஓபன் பண்றோம் அப்படின்னா டூ ஆத்தர் வெரிஃபிகேஷன் கண்டிப்பா வந்து வேணும். And we have to activate and manage our alert. We have to make sure that login alerts and approvals are activated so that we can be easily alerted if someone logs into our account from a different device. And we have to update our privacy settings. Make sure that all of our privacy settings are updated. To run a privacy checkup, click on your Facebook profile and then select privacy checkup. We can do that. Okay. The next one, we have to assign different roles to people who manage our page. Okay. யாரெல்லாம் நம்ம பேஜை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம வந்து அதுல வந்து அலர்ட்டா வந்து இருந்துக்கணும். ஓகே, ஸோ செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் நமக்கு இது வந்து ஐ ஹவ் given as ஆன்லைன் பேமெண்ட். நம்ம ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணாலும் சரி, இல்ல நம்ம வந்து வாட் இஸ் தட் இந்த ஃபேஸ்புக் எதுல நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் சரி, நம்ம பண்ணக்கூடிய மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் செக்யூரிட்டி அலர்ட்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, we should not be disclose our CVV. We never disclose our CVV. CVV is nothing but consumer verification value number. நம்மளோட ஏடிஎம் கார்டுல பின்னாடி ஒரு 4 digit நம்பர் இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் CVV சொல்லுவோம். இந்த நம்பரை யாருக்கும் எப்பவுமே நம்ம வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அந்த மெயின் திங் இஸ் we have to hide our secret code. இப்ப நான் ஒரு இடத்துல போறேன், I am using my ATM and I am using my debit card.
பிஓஎஸ்ல போய் என்னோட கார்டை வந்து நான் தேய்ச்சி நான் பே பண்றேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்மளோட சீக்ரெட் கோட அவங்க வந்து அந்த மிஷின் பிஓஎஸ் மிஷினை நம்ம கையில கொடுப்பாங்க. அப்ப நம்மளோட சீக்ரெட் கோட அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது. அந்த பின் நம்ம மட்டும்தான் அதை வந்து யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இஃப் தே ஹேக் அவர் கார்டு, நம்மளோட டெபிட் கார்டையோ ஏடிஎம் கார்டையோ அவங்க ஹேக் பண்ணி எடுத்துட்டாங்கன்னா நம்மளோட பின் தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியா அவங்க வந்து அதுல ஒர்க் ஆன் பண்ணலாம். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து எப்பவுமே அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ while we withdraw cash from ATM machine and collecting cash from machine, we have to ensure that our transaction has been completed. நான் முடிச்சுட்டேனா, பணத்தை எடுத்துட்டேனா, திருப்பி பேக் வந்துட்டு தான். இது வந்து நிறைய பேர் இந்த தப்பு பண்றது இல்லை. பேக் வந்து மெயின் ஸ்கிரீனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஏடிஎம் இதை விட்டு நம்ம வெளியவே வரணும். நமக்கு ஓகே, நான் பணம் எடுக்க போறோம்னா நம்ம எடுத்துட்டு திரும்பி கூட பார்க்காம நம்ம பில்ல கூட நிறைய பேர் கிழிச்சு எடுக்க மாட்டாங்க. பில் அப்படியே சுத்தி அங்கேயே போட்டு வந்துருவாங்க. நம்மளோட டிரான்சாக்சனை முடிஞ்சுதான் பார்த்துட்டு தான் நம்ம வரணும். அண்ட் இஃப் தேர் arises any crisis, ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா we should easily make a phone call to the number which is displayed on the cabin. உடனே நம்ம ஃபோன் பண்ணிடணும். நம்ம ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல நம்ம இது பண்ணானா கூட இப்போ வந்து I had a personal experience. One of my ATM card has been struck in Axis Bank. நான் வெளியே வந்துட்டு அந்த ஏடிஎம் சென்டரை விட்டு வெளியே வந்துட்டு ஃபோன் பண்ணிட்டு திருப்பி உள்ள போறதுக்குள்ள somebody has entered into that ATM, என்னோட கார்டை உடைச்சு எடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல தான் 2 to 3 அவ்வளவுதான் இருக்கும். ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் இல்ல, 2 to 3 minutes இருக்கும் அதுக்குள்ள. ஸோ என்ன வேணாலும் நமக்குலாம் நடக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம கார்டு உள்ள ஸ்ட்ரக் ஆயிட்டோ இல்ல நமக்கு வேற எதுவும் ப்ராப்ளம் இருந்ததோ அப்படின்னாலும் நம்ம உடனே அந்த எமர்ஜென்சி நம்பர் அந்த கேபின்லயே ரைட் ஹேண்ட் சைடு கார்னர்ல ஏடிஎம் மிஷினோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு கார்னர்ல எழுதியிருப்பாங்க. அந்த நம்பருக்கு உடனே நம்ம வந்து ஃபோன் பண்ணிடணும். அந்த மெயின் திங் இஸ் we should never disclose or share or transfer our OTP. இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை வந்து யாரோடையும் எப்பவுமே நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஈவன் வித் பேங்க். ஏன்னா எந்த பேங்க்லயுமே ஓடிபி வந்து கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா பேங்க்குக்கும் நமக்கு அனுப்பக்கூடிய ஓடிபிக்கும் there is no direct connection. எந்த பேங்க்குமே வந்து கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ we should be very aware on that. And the next thing is we should keep our KYC form always updated. நம்மளோட know your customer form அந்த இது வந்து அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கணும். And don't set the same passwords. நம்மளோட சேம் பாஸ்வேர்ட்ஸ் again and again we should not keep the same password for all the activities. அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். ஓகே, and we should always subscribe to the message service of the bank. It gives you information. We should be aware of that. For example, if I take an amount in the sense நார்மல் மெசேஜ் எனக்கு வரும், மெயில் எனக்கு வரும். இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனையும் நம்ம வந்து எப்பவுமே we have to compare these two options. அதுல வந்து கிளியரா நம்ம இருந்துக்கணும். ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணி நமக்கு and don't avoid the messages from banks. And we should give priority to the messages which are all given by our banks. அதுல நம்ம ரொம்ப காஷியஸா வந்து இருக்கணும் பேங்க்ல இருந்து நம்ம வரக்கூடிய மெசேஜஸ் எல்லாத்துலயும். ஓகே, the main thing is as we are in the digital world, we cannot move up. நம்ம இதுல இருந்து விலகி தனியாகவோ அப்படிலாம் இருக்கிறதுக்கு வந்து சான்சஸே இல்லை நமக்கு. we all move with mobile phones and இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா without mobile phone நம்ம சர்வை பண்ண முடியாது. கண்டிப்பா நம்ம வந்து we all become addicted அப்படிங்கறத சொல்றதை விட it is just like our third hand. மொபைல் போன் அப்படிங்கிறது எப்படி நமக்கு இப்ப ரெண்டு கை இருக்கோ அதே போல மொபைல் போன்ங்கிறது மூணாவது கையா இருக்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம வந்து இருக்கோம். So but what we have to do is we have to use everything in the proper way. A work which is done by a right person at the right time at the right attitude surely give us success. நம்மளோட ரைட் ஆட்டிடியூட் ரைட் டைம்ல நம்ம பண்ணக்கூடிய ரைட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது எப்போனாலும் நமக்கு வந்து சக்சஸ் வந்து கொடுக்கும். ஸோ we must be aware of that. We have to engage ourselves. We have to do something. நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து and I am very much happy that I know a few things about mobile security. But while I prepare for this webinar, எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் மொபைல் த்ரெட்ஸ், மொபைல்ல நம்ம இன்னும் என்னென்ன நியூ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, நம்மளோட பேங்கிங் ஆப்ஸ் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிற நிறைய விஷயங்கள் வந்து I just learn and
and I engage myself. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரியறதுக்கு வந்து நான் வந்து என்ன நானே வந்து என்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன். நமக்கு உண்மையிலே ஐ மஸ்ட் பி வெரி தேங்க்ஃபுல். எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப நிஜமா நான் வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்ல இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கு இவங்க எல்லாருமே இருந்திருக்காங்க இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்தது மூலமா. So we must always engage ourselves and we should enlighten ourselves. நம்ம எப்பவுமே நம்மளோட லைஃப்ல வந்து நம்ம வந்து என்லைட்டன் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கணும். அடுத்த ஸ்டெப் என்ன, நமக்கு வாட் நெக்ஸ்ட், அடுத்த க்ரோத் எனக்கு என்ன. ஜஸ்ட் லைக் பீயிங் அ வாட்டர், ஒரு பாண்ட் வாட்டர் மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது, குளத்து தண்ணி மாதிரி நம்ம எப்பவுமே வந்து இருக்கக்கூடாது. we have to move on. அடுத்த ஸ்டெப் நமக்கு வந்து போயிட்டே இருக்கணும், அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போயிட்டே இருக்கணும், வித்தவுட் ஹர்ட்டிங் அதர்ஸ் அண்ட் வித்தவுட் டிஸ்டர்பிங் அதர்ஸ். நம்மளோட அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம வந்து போயிட்டே இருக்கணும். ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு வந்து we celebrated Swamiji's 125th ஜெயந்தி. நம்ம சித்பவானந்த சாமி வந்து அவங்க இல்ல அப்படின்னா we cannot be here. இப்படி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் நமக்கு இருந்திருக்காது, நம்ம இப்படி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நம்ம வந்து படிச்சிருக்க மாட்டோம். எத்தனையோ பேருக்கு வந்து இட் கிவ்ஸ் என்லைட்மெண்ட், எத்தனையோ பேருக்கு வாழ்க்கையில வந்து ஒளி ஏற்றி வச்சிருக்காங்க சாமி. சாமியோட லைஃப்ல இருந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து படிக்கலாம். அதுலயும் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, சாமி வந்து at his age of 80+ and 85+, சாமி வந்து ஸ்டெப்ஸ்ல நடக்கும்போது கம்பியெல்லாம் பிடிச்சிட்டு வர மாட்டாங்களாம். அப்படி படியில வந்து சவுத்த பிடிச்சிட்டோம். நம்ம இப்பவே யோசிச்சு பாருங்க, when we move on with the steps, நம்ம சைட்ல உள்ள அந்த காரிடார் அந்த கம்பியை பிடிச்சிட்டே தான் நடக்கும். ஆனா சாமி வந்து அப்படி கூட வந்து நடக்க மாட்டாங்களாம். அவங்க வந்து ஆல்வேஸ் he is somewhat young and சொசைட்டி பத்தி நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பண்ணிட்டே இருந்தாங்க நமக்கு. and all that we have to follow in our life. சுவாமி கிட்ட இருந்து நம்ம படிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஆல்வேஸ் பி யங் இன் அவர் மைண்ட். நம்மளோட மனசு எப்பவுமே வந்து யங்கா இருக்கணும். மற்றவங்களை நம்ம வந்து என்னைக்குமே ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. அடுத்தவங்களோட என்லைட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ we should do something for the others life. That is the main thing. And we have to encourage ourselves. நம்மளே வந்து என்கரேஜ் பண்ணிக்கணும் எப்பவுமே. ஓகே, நம்ம ஐ am the best, அது கண்டிப்பா நமக்கு அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வந்து எப்பவுமே இருக்கணும். அண்ட் பீயிங் a student teacher, you are going to deal with human beings. It's a biggest என்ன சொல்ல பெரிய bliss நம்ம எல்லாருக்கும். என்ன அப்படின்னா, for all other works and all, நம்ம for example if we are going for a bank for getting a signature, நம்ம ஒருத்தங்கிட்ட பெண்ணு கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், பெண்ணோட கவரை எடுத்துட்டு பெண்ணை மட்டும் கொடுப்போம். அடுத்து நம்ம கை நீட்டிட்டே இருக்கும், எப்படா இந்த பெண்ணை நமக்கு திருப்பி தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் த சொசைட்டி ஹாஸ் கிவன் நமக்கு என்ன சொல்ல கண்ணும் கருத்துமா ரத்தமும் சதையுமா இத்தனை குழந்தைங்களை நம்ம கையில வந்து கொடுத்து. ஸோ பீயிங் அ டீச்சர் இஸ் a bliss. ஒரு பெரிய விஷயம் பீயிங் அ டீச்சர் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a bliss for us. ஸோ அவங்கள நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா we should encourage ourselves. நம்மளே encourage பண்ணிக்கணும். and எப்பவுமே we have to always be ourselves. நம்ம வந்து என்னைக்குமே நம்மளோட தனித்தன்மை வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து இருக்கணும். wherever we are going, அது சோசியல் மீடியாவா இருக்கட்டும் இல்ல சொசைட்டியா இருக்கட்டும், wherever we are going we should be ourselves. and the main thing is we should understand that social media is a community effort, that's all. and we have to keep in mind that everyone is an asset. நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு அசெட். ஸோ அவங்களை எந்த விதத்திலையும் we should not spoil their attitude and we should not hurt them and we should not discourage them. நம்ம அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணி எவ்வளவு தூரம் எந்தூசியாஸ்டோட நம்ம கொண்டு வரோமோ that leads the success of a teacher. அதுதான் we have to keep that in mind. Okay, and it's high time I should thank everyone, our secretary Ambaji, our director sir and principals of Sharada educational institutions. and the opportunity was given by Shanmupriya ma'am and Karpagam ma'am. It's high time I should thank each and everyone for giving me this opportunity. and I must be happy that something you have been learned from this webinar. நமக்கு we cannot, I know that we cannot keep everything in mind. so நம்ம இப்போ மொபைல் இந்த சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம போறோம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து நம்ம போறது இங்க இருந்து கேட்ட பாதி வார்த்தை தான் இருக்கும். ஸோ ஏதோ ஒரு 4 வார்த்தை நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணினா போதும். நமக்கு கண்டிப்பா இப்படி தான் நம்மளை நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் ஐ தேங்க் எவ்ரி ஒன், ஐ தேங்க் ஆல் த லிசனர்ஸ். இவ்வளவு நேரம் வந்து பேஷன்ஸா வந்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச்.
Thank you so much, ma'am. The session was truly interesting, illuminating, and a beneficial one. Now we know how important is digital literacy and using digital platforms safely. We will definitely incorporate all the valuable knowledge that we have gained through the session, ma'am. It's a true delight, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Now it's time for a refreshment break. Have a stand and stretch. We shall resume here at 3:45 p.m. Thank you.
Welcome back, all of you. A very good afternoon. Your valuable feedback is a true motivation to all of us, and it makes us unstoppable. It's the time we are expecting and welcoming your valuable feedbacks. Anyone? Good afternoon, everyone. The session went on very interestingly, and our resource person, Dr. S. Selvi ma'am, has insisted us to enhance the skills uh, such as time management and stress management and communication. And she gave us to improve our good listening skills and to respect the diversity. And next, our director, sir, has insisted us to identify our career opportunities in today's world and to build resume accordingly and present the skills and empower the students, women students, particularly the women students in exploring their career opportunities. And next, our Dr. A. Arna Devi ma'am has gave us an awareness for safe usage of internet and social media platforms. And she gave some awareness about the cyber crimes and how the women should be advised to use such resources carefully in today's world. So that's all. The session went on very interesting and we gained much more information. Thank you. You can continually giving feedback. Anyone? The session was very interesting and, and we gained many useful information through this webinar. First session, first resource person, Dr. Selvi gave a useful information like time management, stress management, and communication skills, etc. And the second session with our director sir gave how to prepare a resume and many other things, which was very useful for our future. And the third session, digital literacy and effective use of social media. Anna Devi ma'am gave many useful information like the usage of internet and social media platforms. The webinar went very interesting and which was very useful for us. Thank you. Thank you, Ma. Anyone else? Anyone else? Hi, ma'am. Good afternoon. It was a pleasure to attend your seminar on March 25th, ma'am. It is really very informative and worthwhile. The most interesting topic that I listen is the time management and stress management by, I think it's by Chelvi, ma'am. It's really very informative and valuable. Thank you for the great seminar, ma'am. It was really helpful and always as well such a wonderful speaker. Yeah, thank you so much. Hi, ma'am. This is Tilaka Thank you. Devi. Thank you so The much. session is very wonderful, ma'am, and I really very delighted to have this seminar, ma'am. Thanks.
Thank you so much. Anyone else? Thank you all. Thank you for your valuable feedback. It's a huge happiness to show our gratitude to all of you who are a part of the webinar, who all have extended a great support to us, stood as a backbone through their efforts. So I cordially invite Ms. K.P. Rajeshwari, Assistant Professor, Sri Sharada College of Education for Women, for the vote of thanks. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of this webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. We are grateful to National Commission for Women, New Delhi, for sponsoring this webinar, and I extend my gratitude to Tamil Nadu Teachers Education University, Chennai. I would like to convey deep regards and hearty thanks to our Honorable Vice Chancellor, Dr. N. Panchanadam, Tamil Nadu Teachers Education University, Chennai. I'm also thankful to the Registrar in Charge, Dr. M. Soundararajan, Tamil Nadu Teachers Education University. I would also like to thank Dr. M. Govindan, Controller of Examination, Tamil Nadu Teachers Education University, Chennai. And a special thanks to Dr. M. Kanmani, Associate Professor, Department of Educational Technology, Tamil Nadu Teachers Education University, Chennai. I'm very much thankful to all the resource persons, Dr. S. Selvi, Principal, FAC, Government College of Education, Vellore, and Professor Major M. Chandrasekharan, Director, Sri Sharada College of Education for Women, Tirunelveli, and Dr. A. Arna Devi, Associate Professor, Sri Sharada College for Women, Tirunelveli. I would like to express my gratitude to our Honorable Yatishwari Durgapriya Ambaji, Secretary, Sri Sharada College of Education for Women, Tirunelveli, for her constant guidance, support, and blessings. A sincere and special thanks to our Principal Ma'am, Dr. D. Bhagyalakshmi, Principal, Sri Sharada College of Education for Women, Tirunelveli, for providing immense support to make this webinar successful. I would also thank the organizing secretaries, the teaching staff, non-teaching staff, for your unflinching support and coordination. At the end, I would like to take this opportunity to thank all the participants, the teaching faculties, the students of various institutions. We thank you for being with us this time. It has been a great pleasure. With these warm words and a kind message, we move to the end of today's webinar. Thank you. Once again, we are expressing our sincere gratitude to each one of you for your full-on participation and support. We are much obliged. Thank you so much. The feedback link will be posted soon. National Anthem. जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल शिशरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभाशिष माहे गाहे दव सय दादा जनगण मंगल
जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all. Thank you so much.